ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த ஸ்டீம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது மெட்ராஸ் கேமர். நான் உங்கள் ஹவுஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மர்டர் வந்து ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அதோட ஃபைனல் எபிசோட் தாங்க விளாட போகிறோம். மோஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம திருடாங்க 12 பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்து இன்னொருத்தனும் ஒரு இடத்துல தேடி போகும்போது இன்னொரு கொலை நடந்திருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது அந்த கொலையாளி யாருன்றது தான். அந்த கொலையை யார் பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்காக இந்த கொலையை பண்ணுறாங்க எல்லாம் மட்டும் நம்ம பிகாஸ் ரச்செட் ஒரு ஸ்கெட்சு போட்டு 12 பேர் ஒருத்தரை கொண்டாங்க ரச்சிட்டுன்றவனை. அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்டர்டாம் ஃபேமிலியில் இருக்க ஒரு பொண்ணு டயனாவை கொண்டுட்டாங்கன்றதுக்காக அவங்க பழி வாங்கினாங்க. பட் ஆனால் அதை தாண்டியும் திருப்பியும் வெளியில் ஒரு கொலை நடந்திருக்கு. அந்த கொலையை யார் பண்ணது, அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர் என்ன சொன்னால் அது 12 பேர் பண்ண கொலையில் 13 பேர் சேர்ந்து பண்ண கொலைன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொலைகள் யார் பண்ணது, அது 13வது ஆள் யார், இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இன்றைக்கி கேம் பிளேயில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம 150 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோங்க. அந்த விஷயத்தில் சந்தோஷம். அடுத்த கட்டமாக 200 நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ கேம் பிளேயில் கதையை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ அடுத்த கட்டமாக என்ன நடக்க போகுதுன்றதை வாங்க கேம் பிளேக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கம் ஆன், லெட்ஸ் கோ டு தி கேம் பிளே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். வெல்கம் டு மை ஸ்டீம். வாங்க போகலாம். ஸோ ஆக்சுவலி அந்த மர்டருக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போதைக்கு ட்ரெயினுக்கு தான் ரிட்டர்ன் வரோம். பிகாஸ் இந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகி போக போகிறோம். வாங்க. Poirot. Miss Lucky. Here you are at last. I was worried about you. We just left the police station. We had to explain to the Italian police that we were not murderers. What? Another murder? ஆமாம், ப்ரூக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம தேடி போனோன்னு கொண்டுட்டாங்க. And staff aboard. Yes, everyone is here. We were waiting for you. Excellent. Let's not waste any more time. We have to make a longer than usual stop in Lausanne. What? How long? Long enough to do a little banking in Geneva. ஓகே, ஜெனீவாவில் ஒரு பேங்கிங் நம்ம பேங்க்கே இது பண்ண போகிறோம் போல். ட்ரெயின் அந்த காற்று அப்படியே வெள்ளை கலரில் போகிறது தெரியுது பாருங்களேன். Mon ami, he was not well liked. But Monsieur Michel would have seen anyone enter Ratchet's compartment. And there were another 10 people milling about, taking their turn at stabbing him. How could they not notice an uninvited killer? Why didn't we see the murder? Maybe அவன் திருப்பி போய் சொல்லிருக்கலாம். Pierre Michel's testimony is of course false. He was actively involved in the murder plot. I must know his real movements to understand when our 13th murderer could have acted. Actually அவன் நம்மகிட்ட பழசு சொன்னதே போய் தான். 13 murders still on train, maybe. Yes, he most certainly returned to the train. How can you be sure? It's obvious. I mean, I hope Mr. Poirot agrees. Please continue, Detective Locke. Poirot's supposed murder is still on the train. So, yeah, he ran in the direction of station. His best ticket out of Italy is aboard the train. There's no one missing on the train. Okay, எப்படி தெரிஞ்சு ஸ்டேஷன் வந்தோட இந்த ட்ரெயினில் போகிறது தான் இட்டாலியோட ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். The train is French. The murder took place in Slovenia and the victim's body is in Italy. Jurisdiction won't be sorted out before the train reaches Paris. The murderer is probably content to sit tight aboard the train until Paris where he can disappear. It is undoubtedly a possibility. Okay, country to country change ஆகும்போது அவன் ஈஸியாக டிசப்பியர் ஆகலான்ற பிளான் தான் இருந்திருப்பான்றதா சொல்லியிருக்காங்க. What is the proof still? Okay, அது கிடையாது போல. All the passengers and crew are still aboard. If the killer of Mr. Wadi had remained in Venice, we would have noticed right away that someone was missing, and we could have alerted the authorities. I promise you, I made certain everyone was aboard before we embarked. Book, calm yourself. Calm myself? But we're back where we started. There is still another murderer on my train. Wait a moment. Can I change my mind about my verdict? Can we turn டார்க் கேமர் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வா ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. டார்க் கேமர் ப்ரோ, இன்னைக்கு வேலைக்கு போலியா ப்ரோ? கிளம்ப போறீங்களா?
It's a nightmare. Let us take it step. மக்களே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போட்டுவிடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் ஹலோ சொல்லிட்டு போங்க, ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி நாள் உங்களுக்கு எப்படி போச்சுன்னு சொல்லுங்கள். மண்டே வர இன்னைக்கு. ஸோ ஹூ ஆர் த 12 people who were both jury and executioner? ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்தாங்க. இந்தம்மா இவன் அன்ஸ்மேன் இருந்தானா? எத்தனை பேர் ஆயிருக்கு? இந்தம்மா 3 6 5 இன்னொருத்தவங்களை போடணுமா? ஓகே, எத்தனை பேர்? 0 people. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பாண்டுக்கு. If we eliminate the 12 jurors, we are left with 7 additional suspects. Bro, I have been resigned from the work. It's ஓ, still too many. சூப்பர்னு சொல்லலாமா இல்லை சேடுன்னு சொல்லணுமா? அப்புறம் நீங்கள் ரிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க, வேறு வேலை தேடிட்டு இருக்கீங்களா, இல்லை அந்த நைட் ஷிஃப்ட்னால பண்ணலையா அப்புறம் நீங்கள்? Cursed. Can you exonerate any of the 7? சஸ்பெக்ட் நம்பால் ஃப்ரெண்டு, நம்பால் சஸ்பெக்ட் கிடையாது, நம்பால் வெகிலி. ஸோ நோ. Good job. ப்ரோ சஸ்பெக்ட் கிடையாதுங்க. Worked hard to get me aboard the train. He is definitely not a suspect. ஏன்னா இவன் தான் நம்மளால் உள்ள கூட்டின்னு வந்து மிஸ் லோக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க ஆம்ஸ்ட்ராங்கோட கேஸை அவங்க தான் டீப்பாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாது. ஸோ அவங்களும் சஸ்பெக்டாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க திருட போனாங்க, திருடனை கிளரை. Look cannot be a suspect. She pursued Mr. Wadi's murderer. டாக்டர் கான்ஸ்டின் இவனு இருக்க முடியாது. ஏன்னா இவன் தான் நமக்கு 13th இதை பற்றியே சொல்லியிருக்கான். ஸோ இவனும் நம்ம சஸ்பெக்ட் கிடையாது. ஸ்மால் ப்ராப்ளம் ப்ரோ, தட்ஸ் வை. ஓகே ப்ரோ. சீக்கிரம் நல்ல வேலை கிடைக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு வேலை கிடைக்கும் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. I have 4 suspects left who I must now examine more closely. Miss Nielsen, Monsieur Maury, Monsieur Fauché, and Countess Andrenyi. ஓகே, 3 குக்கு ஒரு இதுவா ஒரு அம்மா வேற. 3 got off the train in Venice to restock supplies. Any one of them might have slipped away without being noticed. I suppose. But what of Countess Andrenyi? You cleared her yourself. She is cleared of the first murder, but we know little of her movements here in Venice. So we still have 4 suspects to interview. ஸோ இந்த 4 பேர் வச்சு தான் நம்ம இப்போதைக்கு போக போகுது. I can't join you, Poirot. My chief saw something on the news about the case and my involvement. He's demanding an explanation. If I want to keep my badge, I have to call him. ஓகே, இந்த மாதிரி வர முடியாது. அப்போ நம்ம தனியாக தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போகிறோம். No need to apologize. I understand. I'll make the call from my compartment. If you're மக்களே, looking நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 12 குற்றவாளி கண்டுபிடிச்சது 13வது ஒருத்தன் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கான். அவன் யாரு தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அவன் ஆக்சுவலி பண்ணனா ரிச்சர்டை பார்க்க வந்தோடனே சேர்த்து கொண்டிருக்கான் அவன். ஆனால் காசு பணம் எதுவும் எடுத்துக்கல. Who killed Aziz? We both saw the masked murderer standing over the body. ஸோ இப்போதைக்கு போயிட்டு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த புக்கில் எதுவும் இல்லை. ஓகே, இந்த இடத்துல க்ளூஸ் எதுவுமே இல்லை போல. சரிங்க ப்ரோ. ஷோ ப்ரோ. Doctor, I need to question Countess Andrenyi. I'm afraid. இன்னைக்கு கேம் விளையாடலையா ப்ரோ நீங்க? Poirot. The Countess had an anxiety attack when we arrived in Venice. She was terrified the police would come for her and her husband, despite how you concluded your investigation. I had to give her a sedative. She has been sleeping since. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா பிரச்சனைகளுமே அந்த நாள் சரியாக தூங்க முடியலையா? இவர் மயக்க மருந்து கொடுத்து படுக்க வச்சிருக்காருன்ற சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நீ ஃபுல்லாகவே இங்கே இருந்தியான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம், இந்த ட்ரெயின் ஃபுல்லாகவே நான் தான் இங்கே இருந்தேன், இந்த ரூம் விட்டு நான் வெளில போகலான்னு சொல்லியிருக்காரு. Book voted to absolve you all.
I accepted his verdict. I told her. I tried to reason with her. What she has already suffered. என்னடா நீ கொலை பண்ணிட்டு என்னடா இப்படி பேசிட்டு இருக்க ப்ரோ? டிஸ்கார்ட் லிங்க் பேஸ்ட் I பண்ணுங்க ப்ரோ. understand, Count. It's quite இதோ பேஸ்ட் பண்றேன் ப்ரோ. ஒரே I நிமிஷம் have ப்ரோ. the answers I came for. இதோ பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பின்னும் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. ஓகேவா ப்ரோ? இப்போ தெரியுதா? வந்துடுச்சா டிஸ்கார்ட் லிங்க் உங்களுக்கு? ஓகே. இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க, இதுக்காக காரணம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போதைக்கு அங்கே வந்து கொண்டிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. இப்போதைக்கு நம்ம போய் பார்க்க போகிறதுன்னா, டேய் நீ என்னடா பண்ண? Michel, I have a few more questions to ask you, if you will allow me. Anything, Monsieur Poirot. We are in your debt. Please tell me your movements when we were stopped at Venice station. Once the compartments were cleaned and the linen refreshed, I stayed in my quarters. Did you notice anything special? Comings and goings? Monsieur Bouc had asked everyone to stay in their compartments. I would occasionally walk the train to ensure everyone was comfortable. Oh, I saw Monsieur Maury was all alone loading his crates of provisions. A great chef like that, reduced to petty labor. I would have helped him. ஓகே, ஒரு லேபருக்கு ஒரு செஃப் மட்டும் இது பண்ணியிருக்காராம். To leave the train for any reason. So, Monsieur Maury was forced to labor alone. ஓகே, மிஸ்யூமோரி மட்டும் தனியாக இருந்திருக்காரு. அப்போ மற்ற 2 பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல. Let us review the actual timeline of the night of Ratchet's murder, not the one manufactured to hide your crime. I left the train in Minkowski for a smoke. Then I resumed my post. That was the truth. The train departed on schedule. But then, of course, an avalanche of snow blocked the tracks. At 12:45, Madame Hubbard and I met in her compartment to discuss how to adapt our plan. Due to the snow and Poirot. The little play we had staged for you had to be rewritten. I left. ஸோ அவர் இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் எல்லா உண்மையும் சொல்கிறாரு. நமக்காக எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்காங்கன்னு. Calls in the night, the red kimono, all for my benefit. And all for nothing, as it turned out. Do not blame ஸோ yourself. எல்லாத்தையும் நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு தான் பண்ணோம். பட் ஆனால் கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் மாட்டிக்கிச்சு. மாற்றிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, 2 முடிஞ்சிச்சு. நான் அவங்ககிட்ட கிளம்புறேன். பாய். அவங்க லாஸ்ட்டில் தான் இருப்பானுங்க, கிச்சனை தாண்டி தான் இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போன்னு பாருங்களேன், இதோ இங்கே ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிறான். இவங்ககிட்ட பேசலாமா? You play well. I didn't mean to interrupt you. Thank you. Many years of piano lessons thanks to my mother. I try to play in a few clubs in Paris when I get the chance, but as you can see, it hasn't made me rich. What can I do for you? Conversation only. ஓகே, அவன் நல்லா வாசிக்கிறானா. பட் ஆனால் இப்போதைக்கு என்னன்னு கேட்டால் என்கிட்ட பேசலாம் போதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அவங்ககிட்ட நம்ம சிலப்பட்ட கேள்விகள் கேட்க போகிறோம். ஏன்னா இவனும் ஒரு சஸ்பெக்ட் தான். ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து வாட் டிட் யூ see in Venice? Tell me about your time in Venice. I had Monsieur Bouc's permission to see my sister. She lives in Marghera, just outside of Venice. She had a baby a few weeks ago. This was my first chance to meet my new nephew. Monsieur Bouc gave you permission? Yes, you can ask him. Most ஓகே, புக் தான் assuredly. கொடுத்துருக்கானா. What time did you leave and when did you return? நீ எப்போ போயிட்டு எப்போ வந்தேன்னு கேட்டிருக்காங்க. 9:10 p.m. I was back by 10:45 p.m. When I got back, Hotaru was in a lot of pain. I gave him a back massage. That would have been enough time to kill Monsieur Wadi and return to the train. சரி, ஓகே. அவன் சொல்லியிருக்க டைம் படி பார்த்தாலே இவன் கொண்டுட்டு வந்திருக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Tell me again about your poker game the night of the murder. It's a regular game to help relax after a long day. Let's see, we started around 11 p.m. We took a short break in Minkowski, Hotaru, Pierre and I. The game finished up around 2 a.m. We'd all had quite a bit to drink. Ah, yes, I left for about 10 minutes to refrigerate champagne for the next day. That must have been around 1 a.m.
ஓகே. May I see your knives? Of course. They are here. If you don't mind. Help yourself. They are under the bar counter. ஓகே, பார் கவுண்டர் கீழே தான் அவங்க கத்திகள் இருக்கான். வாங்க போய் கத்திகள் பார்ப்போம். None of these come close to the wounds on either body. சரி, ஓகே, அப்போ இவன் கிடையாது. வாங்க அடுத்து குக்கே. யாராவது இருக்கீங்களா? இல்லைங்க, இங்கே யாருமே இல்லை. ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறோம். இங்கே தான் அந்த குக் இருப்பார். ஏய், நீ என்ன எனக்கு முன்னாடி உட்காந்துக்கிற? நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வரேன்ப்பா. மீதி 2 போயிட்டு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது கேட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறேன் நண்பா உங்ககிட்ட. Good evening, Monsieur Maury. May I have a moment of your இவர் தான் தனியாக டாக் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். questions to ask you? Of course, as long as you don't mind if dinner is ruined. I promise to be as brief as possible. What did you do while we were stopped in Venice? ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்துட்டு அதே கேள்வி தான், டிஃபால்ட் கேள்வி தான் கேட்குறோம். Fresh produce. ஆனால் இவனுக்கு நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, தனியாக டாக் பண்ணிட்டு இருந்தான்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் தெரிஞ்சு இவன் யாரும் கொண்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Labor. My back suffers. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க, கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. Tell me about your poker game the night of the murder. We started around 11 p.m. When John finished his shift, we played until around 2 a.m. From what I remember, it's a bit vague. You played without a break. Actually, we did break once for a smoke. John ப்ரோ, see the comments ப்ரோ. and I. எங்கே ப்ரோ வீடியோக்கில் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? When was that? Around midnight? ப்ரோ நான் டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டேனே ப்ரோ, உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? எதில் ப்ரோ கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க? டிஸ்கார்டில் சொல்கிறீங்களா இல்லை வீடியோ கீழே சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? As you may know, I have solved the murder of Monsieur Ratchet. That is a shame. I beg your pardon? The bastard sent my steak tartar back, telling John I was to burn it. I will add it to the list of his crimes. One wound on Monsieur Ratchet's body was struck by a very sharp, thin-bladed knife. We haven't found it yet. You think one of mine was used? I'd like to have a look if you don't. ஓகே, அந்த கத்தியை பற்றி அவன்கிட்ட சொல்லிட்டோம். ஸோ உன் கத்தியை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால பட் அவனுக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்கான். An impressive set of knives. தலைவன் நிறைய வகையான கத்திகள் வச்சுருக்கான். Might to have been used for the crime. அந்த கத்திகள் அவன் பார்க்கலையா? திருப்பி என்ன கேள்வி கேட்கணும் கிட்ட? ஏதோ சில பல கேள்விகள் நம்ம கேட்கணும், கேட்காம விட்டுருக்கோம். Saffron. It must be worth Saffron. a fortune. இப்போ தான் கேள்வி வந்திருக்கா? தலைவன் கிட்ட வேறு கேள்வியே இல்லையடா. இப்போ நான் போயிட்டு திருட்டேன்னு நான் தலைவா, உன்ட்டு கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டியது இருக்கும். இல்லைன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிருக்காதே. இங்கே ஏதாவது இருக்கா? இங்கே எதுவும் இல்லை. தண்ணி பாட்டில் இருக்கு. இங்கே ஏதோ பாக்ஸ் இருக்கு. Box is secured by some sort of Bro, locking come to Discord so everyone can come and talk to you, bro. Formed by 3 commas. இப்போ ப்ரோ சொல்றீங்க? Japanese. Tamoe. And it's obviously missing a piece. டிஸ்கார்டுக்கு இப்போ வர சொல்றீங்களா? எப்போ ப்ரோ சொல்றீங்க? இந்த கேம் முடிச்சுட்டு வரட்டுமா இல்லை இப்பயே வரணுமா?
நான் இப்போ தான் ப்ரோ ஒரு மெசேஜே பார்த்துருக்கேன். இஸ் நவ் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. இப்போ வரைக்கும் டிஸ்கார்ட் பார்த்தேன் ப்ரோ. Box is secured by some sort of locking mechanism. The design is formed by 3 commas. What is the word in Japanese? Tamoe. And it's obviously missing a piece. நீங்கள் ஜென்ரலில் இருக்கீங்களா ப்ரோ? சரிங்க, உங்களை வச்சு நான் ஒரு டெஸ்டிங் போடுறேன். இருங்க, என் டிஸ்கார்ட் இதில் கேட்குதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். கம்மின் ஜென்ரல் வைசி ப்ரோ. இதோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. கேட்குதா ப்ரோ நான் பேசுறது? ஆனால் எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் நான் பேசுறது கேட்குதா உங்களுக்கு? இதில் மைக்கப் ஐடியா இருந்ததுன்னா அவங்க கேட்கலாம். எனக்கு கேட்குது, உங்களுக்கு கேட்குதா? இது வியூஸ்லாம் போதா ப்ரோ உங்களுக்கு? இந்த கேம் ஓரளவுக்கு போகுது ப்ரோ. பட் ஆனால் நான் பேச உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல. நான் பேச உங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல ப்ரோ. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல. இப்போ நான் பேசுறது கேட்குதா ப்ரோ? இப்போ நான் பேசுறது கேட்குதா? நான் மியூட் போட்டு பேசுறேன். இல்லைன்னா எனக்கு வந்து இதுவாகுது. திருப்பியும் எனக்கு கேக்குது, அப்படியே எக்கோ கேக்குது. ஒரே ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நான் வந்து பிசி ஓபன் பண்றேன். இப்ப கேக்குது. இப்போ ஓகேவா? கேக்குதா ப்ரோ?
ஹலோ இல்லைனா டைரக்ட் வாய்ஸ் கால் போடுங்க. அங்கே மேலே இருக்குல்ல டிஸ்கார்டில் டைரக்ட் வாய்ஸ் கால். ஹலோ ஒரு கேக்குதா? இப்ப நான் பேசுறது கேக்குதா? எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசுறது கேட்கும். பட் have disconnect from the general. நான் தனியா பேசுறது தானே கேக்குது ப்ரோ. லைவ்ல இருந்து கேக்குது எனக்கு. இது மைக்கு. ப்ரோ நான் பேசுறது உங்களுக்கு அதில் கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஓகே. ஆனால் இன்னும் ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா இதில் கொஞ்சம் டிலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் பார்க்குறவங்க அப்படியே லைக் தட்டிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா. ஆமாம் மக்களே. ஆனு வாயை பொழந்துட்டு பார்க்காம லைக் தட்டிட்டு பாருங்க. என்னாச்சு? எதனால அது? ஆக்சுவலி என்ன பிரச்சனைனா நம்ம வந்து கேப்சர் கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம்ல. நான் இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து பேசுகிறேன்னா என் ஜாய்ஸ்டிக்கில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் அந்த வாய்ஸ் வந்து என்னால் இதில் கேப்சர் பண்ண முடியல. அதுதான் இஷ்யூ. கேட்குதா நான் உங்களுக்கு பேசுறது உங்களுக்கு? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேயே எனக்கு நான் பேசுறது கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓஹோ ஓகே 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 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அதான் அதுக்கு தான் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து மெட்ராஸ் கேமர் ஜென்ரலில் இருக்கீங்களா? இல்லை இல்லை கேட்குது கேட்குது எனக்கு கேட்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க டிஸ்கார்டில். அதான் இல்லை ஆக்சுவலி எனக்கு கேட்குது. லைவ்லேருந்து நான் லைவ் தான் பார்க்குறேன். லைவில் பார்த்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கார்டில் மூலயமா ரிப்ளை கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. இதில் ஒரு பிரச்சனைனா உங்களுக்கு லைவ் 30 செகண்ட்ஸ் டிலேல வரும். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இல்லைன்னா இல்லை எனக்கே திருப்பி எக்கோ கேட்குதுடா சாமி. இருங்க சரி அப்படியே நான் சொல்கிறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி இது கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமான்னு இதில் பாருங்கள். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள். இதில் ஸ்க்ரீன் ஷேர் அந்த லைவ் போடுவாங்க டிஸ்கார்ட் மூலயமா, அது பண்ண முடியுதா அப்படின்றது பாருங்கள். அது பண்ண முடிஞ்சால் நான் வந்து அதில் கனெக்ட் ஆகிக்கிறேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு எனக்கு வந்து வாய்ஸ் டிஃபர் ஆகாது. கரெக்டாக? ஆமாம் பார்க்குறேன். நீங்கள் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் ஜென்ரலில் எங்கேயாவது அப்போ தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதில் கேட்குதா ப்ரோ? சார் நீங்கள் வரலையா? இல்லை 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 அது இல்லை ப்ரோ, அது இல்லை ப்ரோ, அது இல்லை ப்ரோ. ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுங்க. அதை நான் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் திருப்பி உங்களுக்குள்ளேயே வந்துட்டேன் நான். ஓகே ஓகே. இல்லை 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 ப்ரோ. இப்போ எனக்கு இங்கே பாருங்க, நான் இப்போ ஷேர் ஸ்க்ரீன்னு இருக்கா, நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுதா? ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் ஃபோனில் இல்லையே எனக்கு இதில் ஸ்க்ரீன் எதுவும் தெரியாது ப்ரோ. ஏன்னா எக்ஸ்பாக்ஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போதைக்கு நீங்கள் எல்லாம் எந்த இதில் வாங்கல? என்னோடய வாய்ஸ் இதில் வாங்க, டிஸ்கார்டு வாங்க, ஜென்ரல்லையே வாங்கல. இங்கே ஸ்ட்ரீமிங் கேமு ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங்கு. இருக்கீங்களா? இங்கே ஸ்ட்ரீமிங் கேம் தான் ஷேர் ஸ்க்ரீன் இல்லையா? அதில் ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் இல்லை ப்ரோ, ஸ்ட்ரீம் தான் இருக்குது.
இருக்கேன் ப்ரோ. ஹலோ கேக்குதா? இருக்கேன். ஓகே ஓகே, அதான் உங்களுக்கு டிலேவாக கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என் வாய்ஸ் இதில் கேட்டுச்சு உங்களுக்கு, ஆனால் இப்போ எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியல. வந்து டிஸ்கார்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதான் போகணும் அடுத்து. இதுலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் தான் போகணும். ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இல்லை, ஃபோனில் என்கிட்ட டிஸ்கார்ட் இருக்குது ப்ரோ. ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிஸ்கார்ட் மூலயமா வரவங்க கிட்ட பேசுங்க. ஸ்ட்ரீம் ஒரு பக்கம் நீங்கள் பண்ணுங்க. அப்படி வேணால் பண்ணலாம், எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் பண்ண முடியும். இல்லை, ஆக்சுவலி அப்படி தான் கென்ஷின் இம்பாக்ட்னு ஒரு கேம் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படின்னா வந்து நான் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க என்கிட்ட நார்மலாக ஃபோனில் பேசுவாங்க. ஐ மீன் ஃபோன் டிஸ்கார்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் நான் அவங்ககிட்ட. ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னன்னா எனக்கு இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஆக்சுவலி பேசும்போது உங்களுக்கு நான் டிஸ்கார்டில் பேசும்போது கேட்டதில்ல, அது மாதிரி அவங்களுக்கு கேட்கல இது வரைக்கும். அது ஸ்ட்ரீமில் தான் கேட்காம வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் அவங்க கூட பேசுனது. ஆனால் அவங்களுக்கு அது கேட்கவே இல்லை அதை. அதுதான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், டிஸ்கார்டில் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி இது சர்வரோட லிங்க், அதாவது இப்போ ஜென்ரல் அப்படின்னா ஜென்ரலோட லிங்க் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருங்க, சரிங்களா? அது கொடுத்துட்டு ஃபோனில் நீங்கள் ஜாயின் ஆகிடுங்க. பிசியில் ஜாயின் ஆக வேண்டாம். ஃபோனில் ஜாயின் ஆகிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும். வாய்ஸ் 50ல் வச்சுக்கோங்க, 135லாம் வேண்டாம். இல்லை, ஆக்சுவலி எனக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்கும். இதில் எக்ஸ்பாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கு அதிகமாக வச்சா தான் கரெக்டாக கேட்கும். சரி இருங்க ப்ரோ, நான் இப்போ வந்து இதில் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே 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 அப்படின்னா நீங்கள் அது வச்சுக்கோங்க, 135 வச்சுக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிக்கோங்க. இப்போ வரவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்து லிங்கை தட்டிட்டு உள்ளே வந்து பார்ப்பாங்க, உங்களோட பேசணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, நினைப்பாங்கல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே, புரியுது புரியுது. இப்போ டிஸ்கார்டில் கேட்குதா ப்ரோ உங்களுக்கு? ப்ரோ டிஸ்கார்டில் கேட்குதா? ப்ரோ கேட்குதா? ஹலோ ப்ரோ, கேட்குதா இப்போ? ஓகே. அதான் ஆக்சுவலி ஹெட்செட் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தனால அதில் கனெக்ட் ஆகலை. இப்போ தான் கனெக்ட் ஆச்சு ஃபோனில். ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் இன்றைக்கி லைவ் போகலையா? ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி தான் ப்ரோ, நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேலை தேடிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக விளையாடவும் முடியும். இல்லை உங்களுக்கு கடுப்பாக தான் இருக்கும். விளையாடுறது தான் பிரச்சனையா? ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு வந்து அவங்க அது வந்து நம்ம இதாக எடுத்துப்பாங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்பாங்க.
Of course, Mr. Poirot. அதான் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஜாப் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மார்னிங் ஷிஃப்ட் போகிறமோ ஜாப் போய்க்கோங்க. Can you ஈவினிங் tell வந்து me நைட்டாக ஒரு the விளையாட்டிங்கன்னா months உங்களுக்கு while கரெக்டாக we இருக்கும் were அது. stopped in Venice? That'll be easy. I didn't move much at all. ஆக்சுவலி இந்த கேம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. அதனால ஆக்சுவலி டு பி ஃப்ராங்காக சொல்லுன்னு நான் வியூஸ்க்காக விளையாடாமல் Hataru had everything எனக்கு he பிடிச்ச ஒரு needed, கேம்ஸாக but பார்த்து செலக்ட் பண்ணி தான் விளையாடிட்டு I இருக்கேன். realized they forgot half of my order. I spent over an hour on the phone. ஆனால் இது with this வியூஸும் client வருது. without எப்படியும் ஒரு success. 80-60 வியூஸ் I had கிட்ட to change வருது the எனக்கு dessert menu for ஒரு ஆளாக tomorrow. பார்க்கும்போது. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 to 80 கிட்டே வந்திருக்கு இந்த கேம்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால அப்படியே நான் வச்சிருக்கேன் இந்த கேம் விளையாடிட்டு இருக்கேன். Can you tell me exactly about your poker game the night of the murder? We started around 11 p.m. Okay. In Vinkovsky, we took a short break. Hataru and Pierre went outside to smoke. Oh, and Hataru got sick around a few minutes past 1 a.m. 1:10 a.m. maybe? He spent about 15 minutes in the bathroom, but he didn't want to quit on a losing streak. Did his luck improve? No, so we played to around 2 a.m. He lost every hand. ஆமாம் ப்ரோ. ஆக்சுவலி டிஸ்கார்ட் வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ணி விளையாடனா பிசி தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் பட்ஜெட் இல்லாத காரணத்தினால Found a stab wound on Ratchet's body that was கேம்ஸ் caused ஸ்பேஸாக by a தாங்காது ப்ரோ. much thinner ஆக்சுவலி and கேமிங்கில் sharper blade than the others. Possibly ஒன்லி டிஸ்கார்டு தாங்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் சில டைம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது அது பவர்னால. அது தனியாக வாட்டி செக் பண்ணால் தான் இது பண்ண முடியும். I would gladly show you if I had any, but I don't. I use the regular kitchen knives. You may search if you don't believe me. ஓ ஓகே. I see. All the knives the staff use are in the kitchen or in the lounge, except Hotaro prefers to use his own. Monsieur Mori doesn't use the kitchen knives? Not usually. I know he keeps a set of traditional Japanese knives in a box in his room. He doesn't let anyone else use them. Although now that I think of it, he has been using the kitchen knives lately. இல்லை ப்ரோ. ஆக்சுவலி இது என்கிட்ட இருக்கிறதே லேப்டாப்பே பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் லேப்டாப் தான். அதை சர்வீஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் சரியாக யூஸ் பண்ண முடியல. அதனால் அதுக்கு பார்க்கணும் அது என்னென்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து தான். ஏன்னா ஆக்சுவலி ஒரு வாட்டி நான் யூஸ் பண்ணேன். என்னாச்சுன்னா கேம் பிளேயில் ஒரு வாட்டி ஸ்டக் ஆகிடுச்சு அது. அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுறது தான் தெரியல. சரி தான் விட்டுருக்கேன் நான். சரி தான் திருப்பி வரேன். நான் திருப்பி ட்ரை பண்ணல. ஏன்னா திருப்பி ஃப்ரீஸ் ஆகும் போது எதாவது ஆட போகுதுன்றது தான் ட்ரை பண்ணல. ஆனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் திருப்பி கூட ஒரு வாட்டி. எக்ஸ்பாக் இதில் ஒர்க் ஆகுதா என்னென்னு. ஆனால் பிரச்சனைனா இப்போ நான் பிசியில் யூஸ் பண்ணால் கூட எனக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ் கேமோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்காது. ஐ மீன் லைவ்ல உங்கள் வாய்ஸ் அதில் வராது. But I don't. I use the regular kitchen knives. You may search if you don't believe me. I see. All the knives the staff use are in the kitchen or in the lounge, except Hotaro prefers to use his own. Monsieur Mori doesn't use. நான் டைரக்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன்ல. Not usually. சொல்லுங்க. I know he keeps a set of traditional Japanese knives in a box in his room. He doesn't let anyone else use them. Although now that I think of it, he has been using the kitchen knives lately. ஆமாம்மா. ஆமாம். The box is secured by some sort of locking mechanism. The design is formed by 3 commas. What is the word in Japanese? Tamoe. And it's obviously missing a piece. ஆமா. ஆமா. ஓ ஓகே ஓகே. நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா இது லிட்டலாக இது வந்து ஆடியோ கனெக்ட் பண்ணிட்டும் டிஸ்கார்டில் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க. ஐ மீன் ஓபிஎஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி மொபைல்லேருந்து. ஓகே ஓகே புரியுது. அதான் மேபி அதான் அதுக்கப்புறம் மாதிரி எதாவது ட்ரை பண்ணணும் போல் நான் டிஸ்கார்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு 9:30 ஆகும் ப்ரோ முடிக்க. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டியதான் ப்ரோ. அடுத்த நாள் காலைல வேலைக்கு போகணும்ல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன். பட் ஃபேமிலியோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான்.
நான் ஒரு 5 o'clockல வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5:30 அந்த டைம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன். சரி ஓகே ப்ரோ. இல்ல அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. He could go into Venice? Marghera, actually. சரி Not ஓகே so ப்ரோ. far away. ஓகே It was his only chance to see his sister. He's been working every train for weeks. There is never time to see the new baby. Enough, Book. Your heart does you credit, but your common sense, I know. But it's fine. Isn't it? He did come back. Oh, it's fine, as you say. Unless he saw the baby, then killed someone else and returned to the train. But that's monstrous. Murder is always monstrous, my friend. I've talked to everyone, but some elements of the testimonies do not seem to correspond. I need to recheck a few things. ஓகே, இப்போதைக்கு அவன் சொன்ன விஷயம் எதுவுமே நமக்கு ஓகே தான். பட் ஆனால் சில விஷயங்கள் மட்டும் ஒத்து போகாத மாதிரி இருக்குது. அதனால் சில விஷயங்களை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதில் முதல் விஷயம் என்னன்னா ஆலபை. Nielsen does not smoke. Mitchell entered 12:45 to 1. Okay. ஓகே, ஒரு க்ளூ நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next, Mitchell was not watching. This is wrong, but I'm never far from the truth. ஓகே, அப்போ அங்கே ஸ்மோக் பண்ண போயிருந்தது தான். எஸ், ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து மூணாவது. ஸோ 3 க்ளூ கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க. இந்த மூணுத்துக்கு கலெக்ட் பண்ணால் உங்களோட ஆலபேஸ் கிடச்சிருக்கோம். Had the opportunity to kill Ratchet when Monsieur Michel wasn't watching the hallway. That was. ஸோ 3 பேருக்குமே அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்திருக்கு கொல்றதுக்கு. மிஸ்ஸஸ் நீல்சன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி பார்க்கணுமா? கன்ஃபரண்ட் நீல்சன். நீல்சன்றது அந்த அம்மா தானே? வாங்க போவோம். நீல்சன் அம்மா, நீங்கள் திருப்பி என்னை உங்களுக்கு கன்ஃபரண்ட் பண்ண வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் என்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கீங்க. why is this? ஏன் போய் சொன்னீங்க சொல்லுங்க. Remind me of what you did when the train stopped in Venice. மக்களை நம்ம சேனலை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணாம பார்க்கணும், லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. I spent over an hour on the phone with the supplier without success. I had to change the dessert menu for tomorrow. Okay, confrontation time. Let's go, buddy. Confrontation. For all the food. Not the bit. Mademoiselle, I believe you're hiding the truth from me. What makes you say that? Monsieur Maury was loading crates of food on the train. Yes, I helped him. You can ask him yourself. It's true. Monsieur Maury told me that Miss Nielsen did help him. Okay, but Mitchell saw Monsieur Maury carrying the crates of food alone. You weren't on the platform. I did help Ataru. The entire time? He carried so many crates, his back was sore. I'm sorry about that. Okay, I'm guilty. I did leave him before we were finished. But I had to. There was no saffron he needed for a recipe. I volunteered to go into Venice and get him some. The Rialto market would be open late because of the carnival. He gave me money. I knew we weren't supposed to leave the train, but I only wanted to help. Okay, அவங்க saffron வாங்கி ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இது பண்ணிருக்காங்க போல. I saved dinner. Okay, அந்த saffron நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், பட் ஆனா கேள்வி நம்ம அப்போ கேட்க முடியல. On behalf of my palate, I thank you. How long were you gone?
I left at 9:10 p.m. and was back with the saffron around 11. That's when I called my supplier for the items I was missing. Okay, இந்த மோக்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் 2 hours கிட்ட மிஸ்ஸிங்க. Nielsen had almost 2 hours to buy the saffron, find a costume, kill Monsieur Wadi, elude Detective Locke, and make it back to the train for that phone call. Yes, it's possible that was enough time. Thank you, Mademoiselle Nielsen. That is all for now. Sorry again, Mr. Poirot. I hope you enjoyed tonight's dessert. ஓகே, இந்த மாதிரி கன்ஃபரன்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம செஃப் கிட்ட தான் போக வேண்டியது இருக்கும். ஓ, இது நகராதா? இதுக்கு நம்ம இதை நகர்த்தணும். ஓகே, இந்த சைடு ஒரு டிசைன் இருக்குது. நம்ம ஆக்சுவலாக நான் தப்பான ஆக்ஷனை தள்ளிக்கிட்டு இருக்கோன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஓகே, இந்தவங்களால் கிளாக் இவனை வெளில எடுக்கணும்னா இப்போ இவனை ஃபஸ்ட்டு தள்ளணும். அதுக்கு நம்ம இவனுங்களை வெளில தள்ளணும். ஸோ இவங்களை எதுவும் வெளில தள்ள முடியலையே. ஓகே, இவனை கரெக்டாக தள்ளிட்டோன்னா இவனை உள்ள தள்ளிட்டா இவனை உள்ள தள்ள முடியாது. ஓகே, இவனை வச்சு இது எப்படி தள்ளுறது? இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கான். கீழே வந்துருக்கியா? அவ்வளோ அதுக்கு மேலே வரமாட்டேன்றான் மக்களை. என்னடா பண்ணுறது ஒன்று?
இவனை வெளில எடுக்கணுமே. இவனை கொஞ்சம் வெளில தள்ளிட்டா நம்ம இது பண்ணிடலாம். ஆமாங்க, அவன் தாங்க போய் மாட்டின்னு இருக்கான். கேட்டா கூடமா மாட்டின்னு இருக்காங்க அவன். எல்லாருமே இடமா மாட்டின்னு இருக்கானுங்க. நம்ம எப்படி பண்ணோம்? அதுக்கு நம்ம இவனை செல்ல தள்ளணும். இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே மாட்டிக்கிச்சு. இல்லைங்க, இது ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் வரணும்னு நினைக்கிறேன் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம கார்டு இது இந்த பசில் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன் நான். இந்த பாக்ஸை நான் இந்த பக்கம் தள்ளணும், இந்த பாக்ஸை இந்த பக்கம் தள்ளணும். இதுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு நல்லா சம்மந்தம் இருக்குது. ஓகே, இதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருங்க. அப்புறம் நம்ம இதை முடிச்சுட்டே வருவோம். எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளேருந்து உள்ளே தள்ளணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடைசி இன்ட்டு படி பார்த்தீங்கன்னா இது தானே தள்ளணும். இதை தள்ளியாச்சு. செகண்ட் ஹிண்ட்டு இது என்ன பக்கம் தெரியலையே. ரெண்டுத்தை நம்ம இந்த பக்கம் ஒன்று தள்ளணும். இது ரெண்டுத்தையும் வெளில தள்ளணும்னு நினைக்கிறேன். ஹிண்ட்டுக்கு அது தானே. இதுக்கு கீழே இருக்கிறத வெளில தள்ளிட்டு ஆமாங்க, அது 3 வெளில வந்துடுச்சு. சூப்பர், ஐ டி நாட் எக்ஸ்பெக்ட் தட். அப்போ 3வது ஹிண்ட் என்ன? அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கம் எல்லாத்தையும் வெளில தள்ளிடுறாங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிள்.
ஏன் அதுக்கு மேலே வெளில வர மாட்டேங்கிறான்? இவன் வரலன்னா ஒரு லாஜிக் இருக்குது, ஏன்னா இவன் இடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். இவனை நான் வெளில திருப்பணுமே, இதுக்கு நான் இவனை எப்படி வெளில எடுக்கிறது? ஓகே, மேலே இருக்க டேரக்ஷனும் சேர்த்து தள்ளணும் போல், அதான் நம்ம பண்ணாமல் போயிட்டுருக்கோமா? எல்லா டேரக்ஷனும் வெளில எடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேரக்ஷன் ஃபுல்லாக நான் வெளில எடுத்துட்டேன். அப்போது அடுத்து நான் இந்த டேரக்ஷன் இந்த சைடுக்கு இந்த சைடு முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த சைடு மட்டும் தான் நம்ம வெளில எடுக்கணும். அந்த வெளில எடுக்கிறது ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்குது. வரமாட்டேன், நீ வர முடிக்கிறான். பார்த்தீங்களா, மொத்தமாக லாக் ஆகிட்டோம். இருங்க, நம்ம இப்போ ஒன்று தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போக வேண்டியது இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதை திறந்து விடுறோமா? இந்த மொத்த பாக்ஸுமே நம்ம மாற்றி விட்டு தான் வரணும் போல். நீ எதாவது பேச விரும்புறியா? உங்களுக்கு ஒன்று எதுவும் கன்ஃபர்ட் ஆகலைங்க. இருங்க, நான் ப்ரூ கிட்ட பேசிட்டு இவனோட கதையை சொல்லிட்டோன்னா அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை, ஸோ நம்மளோட வேலையை அதுதான். ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த நைஃப் தான். மோரஸ் நைஃப் 202 இருக்கு. ஐ நீட் டு செக் தோஸ். ஹாய் ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள்? இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சு உங்களுக்கு? ஓகே, ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கா? ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்குது. இதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ட்டு. ஃபஸ்ட் இன்ட்டு முடிஞ்சிச்சா? முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட் இன்ட் என்ன? இது இந்த பக்கம் தள்ளணும், இது மூணுத்தையும் வெளில தள்ளணும். வாங்க அது பண்ணுவோம். நல்லா போச்சு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. எனக்கு ஓகே தான் ப்ரோ. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நான் லீவு, ஒரு டெத்துனால நான் வெளில போயிட்டேன். ஸோ அது முடிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்தேன். சரி, வந்தோடனே கேம் போடலான்னு சொல்லி வந்துட்டேன் ப்ரோ. நாட் அ குட் டேன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் பேட் டே, அவ்வளோதான். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டா மேலே இருக்கிறது ஓப்பன் ஆகும் போல்.
எனக்கு என்ன இது சொன்ன மாதிரி இதை எடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இது எப்படி நான் ஓப்பன் பண்ணுறது? மூவ் லிப்ஸ்டிக்கு. ஓகே ஓகே, இதுன்னு தனியாக மூவ் பண்ணலாமா? இது எனக்கு தெரியலையாப்பா எவ்வளோ நேரத்துக்கு. ஐடியா படி அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் சொன்ன மாதிரி. வேற என்ன இருக்கு? ஓ வந்துடுச்சு. அதோ இருக்குங்க அந்த 3வது இருக்காமா. பிக்கப் பேக் வா, நீ வா, இங்கே வை. ஓ அவன் நைஃப் செட்டுக்கான பாஸ்வேர்டாடா அது. Sushi knives, razor sharp. இது சுஷியோட நைஃப். மக்களே நீங்கள் சுஷி சாப்பிட்ருக்கீங்களா? சாப்பிட்டுருந்தா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும்னு. நான் சாப்பிட்டதில்ல. என்ன ஆச்சும் ப்ரோ, ரொம்ப நாள் ஆளாக காணும் இந்த பக்கம். இது பிஸியாக இருந்தீங்களா எவ்வளோ நாள்? எல்லாமே சுஷி நைஃப்ஸா? Colteria Venezia. The knife. Sushi knives. ஓகே எல்லாமே சுஷி நைஃப் தான். இது ஒன்று மட்டும் தான் வேற ஒரு நைஃப். ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ வாங்க இப்போதைக்கு போய் தலைவிட கேட்டால் அவனால் வாயடைஞ்சி தான் போயிருப்பான். டே மிஸ்டர் மோரே, பதில் சொல்லடா. உனக்காக எத்தனை அடி நடந்திருக்கேன் இங்கே மோரே. ஓ நான் நேற்று டெத்துக்கு போகிற நிலமை. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. I'm sorry, Monsieur Mori, but haven't you இப்போ நிறைய டெத் நியூஸ் தான் நானும் கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கேன் சுற்றி சுற்றி. about the knives hidden in your room? Ha! Yes, indeed. I forgot to tell you about those. They are my personal knives. I only use these knives. There are none better. I bought them all in Japan. No one is allowed to touch them except me. Okay, confrontation time. ஓகே ஆல் ஆஃப் தெம் ஜப்பான் கிடையாது. ஒன்று ஜப்பான் கிடையாது. அட்டாமிக் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள்? One of the knives has an inscription, Coltelleria Venezia. வணக்கம் அட்டாமிக் ப்ரோ. To go shopping tonight, monsieur? Damn you, Poirot. Very well. One of my sushi knives has been missing since the night of the murder. I thought you were going to believe I killed Ratchet. He routinely sent back my dishes to be ruined. Why does God give rich people the money to afford the best cuisine, but not the palate to appreciate it? I panic. I know a very good store in Venice. இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி சுமாரான நாள் தான் ப்ரோ. டெத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ அதனால அதுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். I assure you that I had nothing to இன்னைக்கு ஆக்சுவலி ஒர்க் போல. இன்னைக்கு நான் லீவ் தான் போட்டேன். I would have an easier time believing you, monsieur, if you put that knife down. Oh, yes, of course. Sorry. What time did you leave on your little shopping trip? I left around 9:30 p.m. I was back a little after 11:15 p.m. Time enough to stab Monsieur Wadi and return. Very well, Monsieur Mori. That's all for now. If I have another question... I'll be right here, cooking. ஓகே நமக்கு தேவையான என்ன ஒர்க் ப்ரோ பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலி நான் வந்து அமேசான் ஒரு கம்பெனியில் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் தான் ப்ரோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். Alibis and vice versa. Who doesn't have an alibi for the murder? பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்டையுமே தான் இல்லை. ஓ இதில் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸுங்க. சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் போல். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இருக்கான். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 3 பேர் மாற்றி மாற்றி இவங்கள தான் சொல்லிக்கிறாங்க. ஐ கரெக்டு.
ரிப்போர்ட் டேரக்டர் லோக்கி. ஸோ இன்னொரு ப்ரைவேட் கம்பெனியா? அமேசான் நீங்கள் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ? அதே தான் ப்ரோ. அதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் குசும்பு தான். ஆமாம் ப்ரோ, அமேசான் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி தானே ப்ரோ, இல்லையா? அமேசான் இப்போது ரிசல்ட் டு இன்ஸ்டியூட். ஓகே, இப்போ டிடெக்டிவ் லோக்கி கிட்ட போய் சொல்ல போகிறோம். கமான், லெட்ஸ் கோ டு டிடெக்டிவ் லோக்கி. நண்பா நண்பா, ஓ நண்பா, நீனே தனியாக உட்காந்துக்கிற. உங்கள்கிட்ட அதை ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டாம், நான் இந்த மாதிரி போய் பண்ணிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ப்ரோ, அமேசானுக்கு. வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. அந்த ரேட்டு நம்பர் தான் இருக்காங்க. அது எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி. அது பெரிய கம்பெனி தான் ப்ரோ, ஆனால் அது ப்ரைவேட் கம்பெனி தான் ப்ரோ, எம்என்சி கம்பெனி ப்ரோ. அது அவ்வளோதான். இந்த நம்பர் தானே இருப்பாங்க, இல்லையா? 202. உங்களுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கேன். இங்கே தானே இருக்கீங்க? ஓ மை காட், இந்த ரூம் இல்லையா? அப்போ அந்த 106 இருக்காங்களா? என்னடா இந்த இடத்துல இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி யார் ரூமில் இருக்காங்க? ஒரு ஆள் அந்த ஆள் செத்து போயிட்டான்னு அந்த ஆள் ரூம் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ? இந்த ரூமில் இல்லை. இது நம்ம ரூம் இங்கேயும் இல்லை. இது அந்த ஆள் செத்து இந்த ரூம்லேயும் இல்லை. ஓகே ப்ரோ, நான் அப்புறம் வரேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க. பந்தமாக தேடினா போகணுமா? டிடெக்டிவ் லூக், நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? யாரோட ரூம் 105 இருக்காங்களோ? ஒரு வேலை நம்ம 6 மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். பார்த்தீங்களா, 105 கிட்ட வந்து நம்ம திருப்பி லாங் ட்ராவல் போயிட்டோம். நம்பர் பண்ணி வந்திருக்காரு. Doing, Poirot? I am completely in the dark. I will shine some light on the situation, my friend. Okay, bro. வந்ததுக்கு நன்றி அஸ்வின் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. Suspects who could have killed Ratchet and Monsieur Wadi, Miss Nielsen, Monsieur Fauché, and Monsieur Maury. They all had periods of time during both murders to commit the deed, and their alibis are weak. A visit to family, and not one, but 2 shopping trips. But all are my employees. Alas, yes, my dear book. But we have no proof against any of them. None of the 3 appears to have any motive whatsoever. But this is a tragedy. Do not give up hope. We will catch this murderer. There is still one place that may hold the evidence we need. Geneva. Exact. Do not give up hope? Well, that's easy for you to say. But what if it's Freya? What becomes of dessert? If it's Sotaru, who will cook? Me? And the worst, if it's Jean, who will serve the drinks? ஓகே, அவன் கம்பெனி ஆளுங்களை பற்றி கவலை ஆயிடுச்சு. I had to confirm my identity for Interpol, so they contacted my captain at the Berkshire Police. I suspect he was not pleased. That my vacation was actually an unofficial investigation? I'll say. I would be happy to speak to him on your behalf. Thank you, but he'll get over it. It's a chance to close the books on the Armstrong kidnapping. He stopped yelling, asked for a report, then granted me an extra week. Excellent. What did you learn from Interpol about the ஓகே, அவங்க கம்பெனி ஓகேன்றிருக்கான் போல. For over a century. Customers have included the mafia, Nazis, corporate swindlers of every description, even heads of state. It is true, this. It is the worst kept secret in banking. They take advantage of the bank's strict policy of protecting the anonymity of its clients. This is in defiance of many laws from multiple countries, including Switzerland itself. Of course, I have never taken advantage of such a corrupt system.
That goes without saying, my friend. There are ongoing investigations, subpoenas, court orders. The bank will eventually have to comply, or its assets may be seized. But until then, it still thrives, thanks to its wealthy and powerful clients. It sounds perfect for the late Monsieur Ratchet. Do you have any ideas? The serial numbers from some of the bills match those from the Armstrong kidnapping. We agreed in Venice that the bulk of the money must still be physically in the bank's vault. I concur, Detective Locke. Exemplary work. So, our next task is clear. So next task பார்த்தீங்கன்னா Get into Ratchet's safety deposit box. ஸோ பேங்க்குக்கு தான் போகிறோம். Passwords. And Monsieur Wadi would, of course, have known them all. The bag of money he carried is proof of that. We'll need to find information about Ratchet's box in Wadi's office at the bank. Most assuredly, but remember the secrecy involved. I doubt his office will contain all we need. Where else must we dig? Where can I find information Ratchet safety deposit? அவன் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம், Ratchet டைரியில் இருக்கலாம். Ratchet ask Mr. McQueen. I must admit I'm not right this time. Mr. Okay. This is wrong. But I'm never far from the truth. ஓகே, அப்போ மிஸ்டர் வாடி கிட்ட தான் இருந்திருக்கேன். ஏன்னா அவர்கிட்ட காசுலாம் வச்சிருந்தேன். ஸோ டெபாசிட் பற்றி கண்டிப்பாக நீ தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அவர் வாடிஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கு. Magnificent, one of the couldn't keep all of his secrets at the bank. Hopefully we'll find something in his apartment. We already have his address thanks to his passport, and his keys we retrieved from his body. The train stops in Lausanne at 8 a.m. But that's far from Geneva. I can delay the departure until 11 a.m. No later. The police are expecting us in Paris by the end of the afternoon at the latest. They won't tolerate any delay. The bank doesn't open until 9. I can see only one way that gives us a chance to be on time. boat. Ferries travel between Lausanne and Geneva, but it would take over 3 hours. We can't depend on finding a faster boat. Better to take a taxi and pray traffic is light. Separately. Best thing is to separate. One of us searches his apartment, the other searches his office. To access the safety deposit box, we need to find the key, the box number, and the passcode. Suppose you find all this. How do you plan to get into the vault? Personate Ratchet. Search warrant. Search warrant தர மாட்டாங்க. We are going to use the bank's anonymity policy to our advantage. And the quickest way is for you to impersonate Ratchet. I would rather impersonate Jack the Ripper, but in the interest of justice, I will do it. We need to find the account number. Along with everything else. I will say I want access to the vault. They don't ask for papers or even names. The vault information is enough. I'm not hearing any of this. I run a train company. I don't rob banks. Perfect. So கடைசியா நம்ம பேங்க் ராபரிக்கு போக போறோங்க. Okay, put the steps and plan together. என்ன செய்ய போறோம் முதல்ல? ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸியில் போக போகிறோம். அப்புறம் 2 பேர் தனித்தனியாக போக போகிறோம். இவன் வீட்டில் தேடுறோம். சாவியை எடுக்கிறோம். இல்லை, இங்கே வரும் நினைக்கிறேன். வால்ட்டுக்கு இது மீட்டப் அட் த பேங்க்கு. ரிட்டன் டு பி ரேச்சட். No. இது தப்பா இருக்கு. நாட் குட். மீட் அப் அட் தி பேங்க். சர்ச் பாடிஸ் ஆஃபீஸ். I do not think that's the right answer. செப்பரேட் கோ டு இல்ல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம கோ டு டாக்ஸி, சர்ச் பாடிஸ், மீட் அப் அட் தி பேங்க், பிரிட்டெண்ட் டு பி ரேச்சட். Think, Poirot. That is not a good answer. Find the information about Ratchet Cafe. So it's I do not think that's the right அதுவும் தப்பாங்க. சரிங்க,
போகிறோம், ஸ்ப்ளிட்டப் ஆகிறோம், ஆஃபீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டை சர்ச் பண்ணுறோம், அப்புறம் பேங்க்குக்கு போகிறோம். இல்லை, இது வாங்கிட்டு தான் நம்ம இதுக்கு போகிறோம். பார்த்தீங்களா, கீ எடுத்து தான் அப்புறம் பேங்க்குக்கு போகிறோம், இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறோம். To sum up, we're going by taxi to Geneva. Then we'll split up. You're going to search Mr. Wadi's apartment. I'll search the office at the bank. When we have all the information we need, you pretend to be Ratchet, and we can finally find out what Ratchet is keeping hidden in his safety deposit box. It sounds impossible. Not for Detective Joanna Locke and Hercule Poirot. We should get some rest. You are right, Detective. We face our greatest challenge tomorrow. Together. ஓகே, அதோட அந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுங்க. நம்ம சாப்டர் 10 முடிச்சிட்டோம். 11வது சாப்டர் போகிறோம். பேங்க்கு இது ரிச்சர்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம கேதர் பண்ண போகிறோம். ரிச்சர்ட் இது பண்ணுறோமா? Our driver did well. It took barely an hour to get here from Lausanne. But we must conclude our business in 1 hour as well. Book can only hold the train until 11 o'clock. 1 hour to find the key of Ratchet's safety deposit box, the box number, and its passcode. A lot to ask. Indeed. Which is why we must split our forces. ஓகே, இப்போ நம்ம தனித்தனி வழியாக போகிறோம். அவங்களுக்கு வேலை இருக்குது. நிறைய டெபாசிட் பாக்ஸ் எடுக்கணும், சர்ச் பண்ண பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும், ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்குங்க நமக்கு. அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறோம். Mademoiselle. For trusting me. ஓகே, பேங்க் திறந்துட்டாங்க. ஓ, இப்போ நம்ம லாக் விளாட போகிறோம். மிஸ் லாக், வாங்க இந்த பேங்க்கில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இந்த அம்மா தான் முதல்ல போய் பார்க்கணுமா? ஈஸியாக கிடச்சிருக்குங்க. Shiny facial hair. The good news is that it's gold. You there. I have an appointment with Mr. Wadi. Let me check. I'm sorry, I don't see any appointments this morning at all. Mr. Wadi hasn't even arrived yet. Although he should be here by now. ஓகே, வாடி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு. Convey the clerk to let you enter. Even though your customers are anonymous, considering the amount of money involved, you should still have a mention of a meeting. Yes, I can't understand it. I'll be sure to ask Mr. Wadi when he arrives. In the meantime, you are more than welcome to wait in his office. I'll see you're not disturbed. Please follow me. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்மளை கூட்டிட்டு போய் உள்ள உட்கார வைக்கிறாங்களா? நல்லதுமா, வாங்க போகலாம். பார்த்து பொறுமையா, வலிக்க போகுது. என்னடா கியூபிக்கல்ஸாக இருக்குது? தெரிஞ்சு அங்கே திறந்துருக்க ஒரே ரூம் தான் நினைக்கிறேன். அந்த ரூமும் கிடையாதா? இதானா? சரி, உங்கள்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும். Please come in. I can't understand where Mr. Wadi might be. பாவமா, அந்த மாதிரி செட்டு போயிட்டான்ப்பா. அவனை இப்போ தான் வந்திருக்கோம். இப்போதைக்கு நான் இங்கே சர்ச் பண்ணணும். என்னென்ன இருக்குது சர்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் டைமு. ஏடா வந்து 2 விஷயம் தான்டா ஆகிருக்கு. டைம் இஸ் நாட் மை சைட்னா கடற்கனா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறோம். சும்மா நம்ம வந்தோடனே எல்லாத்தையும். ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ. ஓகே, டேட் ஏதோ பின்னாடி இருக்குங்க. I'm taking a picture of it. I'll send it to Poirot. It might be useful to him. ஓகே, 7/9/2020 ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சாச்சு. ஓகே, யூ கோ பேக். ஜஸ்ட் யூ டன். கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. ஓகே, இது லாக் ஆகிருக்கான். அடுத்து கம்ப்யூட்டர். I need the password. Maybe Poirot can help me. இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லை. Alice in the Wonderland. Again. Mr. Wadi seems to have really liked this book.
Examine the body's office. 3349 3349ன்றது வேர்டு ஹைலைட் ஆயிருக்கு 6 334962 334962 இருங்க 334962 334962 அப்படி இருந்தே ஒன்று 2 நம்பர் ஏதோ போட வேண்டியது இருக்கு. அப்போ இது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, அப்போ வேறு தான் ஹைலைட் ஆயிருக்கா? இங்கே 2 இருக்குங்க ஃப்ரண்ட்டில். 2 feet ஹைட்டு 2 3 233 வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த பேஜில். 2334 2334 2334 233496 233496 233496 233496 233496 அதுக்கப்புறம் ஏதோ 2 நம்பர் வருது. திஸ் இஸ் நாட் இட். ஏடு அப்படின்னு கொடுத்து பார்ப்போமா? இருங்க, இதுக்கு மேலே ஏதோ டிசைனில் காமிச்சிது. A souvenir tower of Babel. Makes sense. We know that Mr. Wadi is from Iraq, and the ancient tower is said to have been built there. Oh, okay. ஓகே, இது 1 2 3 இதில் 4 ஓட்டை இருக்கா? ஒரு என்னனே என்ன ஹிண்ட்டு? ஓகே, இதுக்கு வந்து இன்ஸ்பெக்ட்லாம் வர பண்ணணுமா? இது நான் நெக்ஸ்ட்டு வரேன். இது பின் போர்டில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண சொல்கிறான். பின் பண்ண போர்டே இல்லையாடா இந்த ரூமில்? இந்த புக்லேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஹிண்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. டூ த்ரீ 4th 9 6 2 ஏடபிள்யூன்னு கொடுத்து பார்ப்போமா? AW 244 2334962 இல்லை, பாஸ்வேர்ட் ராங். ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஓரளவுக்கு கரெக்டு. அந்த ஏடபிள்யூ மட்டும் ஃபஸ்ட் 2 வார்த்தை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இவனுக்கு ஏதோ ஹிண்ட் கொடுத்தாங்க.
ஹிண்ட்டு கேலண்டர்லாம் இதை கொடுத்துருக்கான். இந்த ஹிண்ட்டுக்கு நான் எங்கடா போவேன்? இங்கே ஏதாவது கேலண்டர் ஏதாவது இருக்கா இங்கே? இது வந்த வழி. ஏன்னா இவன் ரூமே அவ்வளோதான்டா. அது கபோர்டு இருக்குங்க, கபோர்டு க்ளோஸ்டு. I managed to get into Wadi's office. I did a quick preliminary search. Everything is locked, including his computer. All I could find was a photo with a date on it. I just sent it to you. Maybe you can use it. Thank you. That might help. I've just arrived at the apartment. I'll call you when Okay, நம்ம இப்போ தான் அப்பாயின்மென்ட் வந்திருக்கானா? I can't stay here long. நம்மளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயாச்சு. இப்போ இங்கேருந்து சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். This is definitely not Monsieur Wadi's apartment. அவன் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே போகலையாடா நீ இன்னும்? இவன் ஏதோ பீட்டுன்னு போட்டுக்கிறான். பாடி ஏதோ இருக்கு. Here we are. ஓகே, வாங்க கவு திறந்து உள்ள போம். See if the key I picked up in Monsieur Wadi's luggage in Venice will open his door. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக இந்த டோர் திறக்கணும்டா. தரடா. ஓகே, ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அவன் சாவி தான். வாங்க போகிற உள்ள போவோம். ஓகே, டாக்டர் எடுத்து இங்கே குத்தி வச்சிருக்கான். இங்கே ஏதோ புக் இருக்கு. 3 ஏதோ இருக்கு. இரு 3 எதுவுமே இல்லையே. 9 6 3396 தான் இருக்கு. இது என்ன புக்கு? சரி, இந்த புக்கை பற்றி பொறுமையாக வரும். வேறு என்ன இருக்குது இங்கே? இங்கே லெட்டர் இருக்குது. Meet me in Indus in December 18 9 10 p.m. Conference appointment by sending me the postcard with the meeting place. Bring me 50 bundles of Italian passport and the red glass and usually change the passport code. The new one is look at the old edition of 1986 on page number. ஓகே தாங்க, இவன் தான் சொல்லியிருக்கான் பாருங்க. 88 91 94 96 98 88 91 94 96 98 ஆன். The key to the password is close. I can feel it. 88 99 94 96. இதுக்கு தான் இங்கே படிக்கணும். எயிட்டி 3 90 91 காணுமே. பேஜ் நம்பரை காணுமிடா. 91. ஐயோ, சொன்ன பேஜ் நம்பர் மாற்றிட்டாங்க. வந்துச்சு உள்ள. டிங் டிங் சர்ச் ஃபார் திஸ் அப்பார்ட்மெண்ட். ஆஃபீஸ் ஆக்சஸ் கம்ப்யூட்டர் இல்லை, இது நம்ம பாஸ்கோடு தான். ஓகே, இந்த ஒர்க் ஷாப் முடிச்சுட்டு நம்ம போகணும் போல். 88 தான் ஸ்டாப். 33 வரும். 3 தானே வரும். இருங்க, இந்த லெட்டர் தான் திருப்பி படிக்க வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா பேஜ் நம்பர் சொன்னீங்கன்னா 88 சொன்னால், 91 சொன்னால், 94 சொன்னால், 96 98 88 91 94 96 98. ஓகே, 88
91, 94, 96, 98. ல 3 90 91ல இங்க எதுவுமே தெரியல எனக்கு 94 96 98 இதுல எதுவும் இல்லை ஆமா I think this belongs here. போதும் அது அங்கேயே இருக்கட்டும் ஓகே இந்த ரூமில் வேறு ஏதாவது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கா செஸ் போர்டு இருக்குது செஸ் போர்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இல்லை செஸ் போர்டு வேறு எவ்வளோ வரான் A bizarre endgame to be sure, but I suspect checkmate is possible for white in 3 moves. Let's see. It might be possible for white in 3 moves. என்னது செட் மிட்செட் கோடு கேட்குறாங்களே த்ரீ 962 9 This is wrong, but I'm never far from the truth. ஓகே 3396 பார்த்தா லாஸ்ட் தான் என்னன்னு தெரியல இதுதான் செக்மேட்டு இதுதான் செக்மேட்டு Think, Poirot, that is not a good answer. அது ட்ரா உனக்கு ட்ரா தான் மூவ் கிடையாது Right. takes it Right. ஓகே ஆமாம் இப்போ அவனால் பான் நகர்த்த முடியும் நோ செக்மேட் Well done. That's the right answer. சரி ஓகே இப்போதைக்கு அவன் பாஸ்கோடு கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம ஒன்றும் பாஸ்கோடு கண்டுபிடிக்கல Staring at the clock won't help, Poirot. ஓகே இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை பாஸ்கோடை தவிர இங்கே ஏதோ ட்ரா இருக்குங்க அந்த ட்ரா ஓப்பன் பண்ணிவிடுதா This could be the password to Monsieur Wadi's office computer. He must change it every month. It seems to have a logical sequence, but I need to find the one for December. ஓகே லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸா ஓகே 3396 தானே பார்த்தோம் 'Think, Poirot. That is not a good answer.
ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, அடுத்து இருக்கிறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஹிண்ட் என்ன? There is a logic sequence from one line to the next. Three 7 9 5 6 4 8 1 3 5 9. ஓகே, ஈவன் ஆடுன்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ், அடுத்து ஈவன் நம்பர்ஸ், அகைன் ஆட் நம்பர்ஸ், அகைன் ஈவன் நம்பர்ஸ், ஆட் நம்பர்ஸ், ஈவன் நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆடு தான். நம்ம கொடுத்ததுக்கு ஆடு தானே எல்லாமே இல்லையா? 3395 கொடுத்தோம், 3295 கொடுத்தோம், 33 கொடுக்கல, 3395. ஓகே, I must admit I'm not right this time. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆட் நம்பர். I have read the number sequence diagonally. அப்போ இது என்னது? 5193 5193. If that's the password to the computer in Monsieur Wadi's office, we still need to translate the Arabic characters. And there weren't any Arabic characters on the office computer's keyboard. I wonder if the computer in Monsieur Wadi's office has a similar Arabic keyboard. ஓகே, இப்போதைக்கு அந்த அரபிக் கீபோர்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மக்களை நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போடுங்க, கமெண்ட்டை வந்து ஒரு ஹாய் ஹாலோ சொல்லிட்டு போங்க. யாராம கழுத்தட்டின்னு இருக்கடே இருறா, நானே ஒரு சீசனாக மிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் படி. That may be useful to Mademoiselle Locke or me. I'll take a photo. ஓகே, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. இங்கே என்ன இருக்குது? வேண்டி பென் 9H14 டவர் பில்லு, வைஃபை பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்துருக்கான். எனக்கு வைஃபை பாஸ்வேர்ட்லாம் எதுக்குடா? இதுதான் நான் என்னமோ பண்ணணும். இது என்ன பண்ணணும் தான் எனக்கு தெரியல. டி 91 எனக்கு எதுவும் தெரியல. அயன் 6. சரி, ஓகே, இருங்க. வெளில கது தட்டுறோம் யாரு? இங்கே வேறு தான் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் ஒரு வாட்டி. இந்த புக்கு மட்டும்தானே? புக்கு மட்டும்தான். வடிவே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க, ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. எப்படி இருக்கீங்க? ஓகேங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. எக்ஸ் குத்தா மாறுமா? கால் லோக்கி. The peculiar habit some people have of displaying things on the door of their refrigerator. I've just sent a photo to you in case it might help you. Thank you. எனக்கு இப்போதைக்கு இதில் என்ன விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாகணும். ஏன்னா இதில் தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். 88ல் 3 91 4 3 4 9. இந்த பேஜ் எதுவும் இல்லை.
இந்த பிரச்சனை இது இல்லை. அப்போ அந்த லாஜிக் இங்கே ஒர்க் ஆகாது. அங்கே பார்த்தா நம்ம சீக்வன்ஸ் இங்கே ஒர்க் ஆகாது. இதுக்கு தான் ஆக்சுவலி அந்த ஹிண்ட்டு தேவைப்படுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு ஹிண்ட்டுக்கு போயிட்டோன்னா நம்ம எடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் என்ன ஹிண்ட்டு? கோர்ஸ் படிக்கணுமா? ஓ இதோ இருக்குங்க ஹிண்ட்டு. ஓகே ஓகே, மேலே ஒரு வீடு ஸ்கொயரு, 2 டாட்டு, வீடு 2 ஸ்கொயரு, வீடு ஸ்கொயரு, சர்க்கிளு, ஸ்கொயரு, டபுள் ஸ்கொயர். ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மேலே வீடு. தான் வந்துருச்சு. அடடா உள்ள சாவி இருக்குங்க. எடுத்தாச்சா சாவியா? A key. I wonder if it will fit the desk drawer. கப் கீ எடுத்தாச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே தேவைப்பட மாட்டேன். நான் இப்போதைக்கு போய் இந்த ட்ராவை எடுக்கிறேன். பரவாயில்லையே, நீயே ஓப்பன் பண்ணிட்டியே. நோட் புக்கு. அது இதில் பார்த்தா நிறைய தெரியுதுங்க. மேத்ஸ் கேல்குலேஷன்லாம் போட்டிருக்கான். Those indentations are from the sheet of the notepad that was on top. This is great. All those mystery movies I watched as a kid. I know. ஓகே, நம்ம பண்ணது தான். அப்படியே லைட்டாக மேலே கலர் அடித்து அதான் சொன்னல, இதை போட்டுட்டு அங்கே ஃபுல்லாக கலர் அடிப்போமா? நேராக நமக்கு மவுஸில் கூட கோடு போட்டுடலாம் போல். இதில் கோடு போடுறது கஷ்டமாக தாங்க இருக்குது எனக்கு. நான் ஒரு ஆங்கிளில் போட்டால் அவன் ஒரு தினசுக்காக போகிறான். இதில் என்னத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறாங்களோ? இது சர்க்கிள் ஸ்டார்லாம் இருக்குது. I'll send a picture of this to Poirot. ஓகே, அந்த நம்ம விட்டுருக்க ஸ்கொயர் பேச தேவைப்படலான்னு நினைக்கிறேன். Poirot தான் அதை சொல்லிருக்கு. போர்ட்ன்றாங்க. I hope it can help you. I hope so as well. ஓகே, இப்போதைக்கு நான் இவன் யாரா அவன் தட்டினுக்கிறான். இந்த புக்கில் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு ஆகணுங்க. ரொம்ப நேரமாக நானும் இந்த புக்கை தான் பார்த்துனுக்கிறேன். வேறு எங்கேயுமே இந்த இது வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே லேப்டாப்பே இருக்குங்க. இந்த லேப்டாப் மறந்துட்டோம் நம்ம. This computer won't give up its secrets easily. Okay. This keyboard should help me translate this code. Okay, இப்போ கீ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அந்த லெட்டருக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை இருக்குது? இதில் ஆர்.
கரெக்டா? ஆர் இது என்ன வார்த்தை போட்டு 3 புள்ளினா ஏ கரெக்டாக தான் இருக்கு. அடுத்து இந்த டிசைனில் இருக்கு ஜிக்ஸக் பி. அடுத்து பாவை போட்டு தலைக்கில வச்சுருக்காங்க. இரு தலைக்கில போட்டிருக்காங்க. இரு தலைக்கில போட்டது எஃப். அடுத்து பா போட்டு மேலே 3 புள்ளி வச்சுருக்காங்க. பாக்கு மேலே 3 புள்ளினா இ. ABCDE. Arabic is read Okay. from right to left, so the password must surely be read that way too. With an R5A19. lock the computer in Monsieur Wadi's office. Let me text it to Miss Locke. ஆமாம் இருக்கலாங்க. That was easy. ஆமாம் இது அந்த மாதிரி கால் பண்ணி சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு பாஸ்வேர்டு இதான் நினைக்கிறேன். Did you receive my text? This must be the password to Monsieur Wadi's computer. I have it. Thank you. ஐயோ பாஸ்வேர்டு என்னது? R5 A1 P9 P9 E வந்துச்சா? E3 அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை வருது. ஸோ தட் இஸ் நாட் த பாஸ்வேர்ட் படி. Mr. Poirot, how are you doing? How are you doing? Little to report, but keep looking. ஓகே இங்கே வரதும் கிடையாது. இந்த கம்ப்யூட்டர் ரீஸ்டார்ட்டும் பண்ண முடியாது. நமக்கு தேவையான இதை எடுத்து கொடுத்தாச்சு. இந்த ரூமில் இன்னும் வேறு ஏதோ இருக்குது. என்ன இருக்குது இந்த ரூமில்? ஓகே இங்கே எதுவும் கிடையாது. லேப்டாப் கதை முடிஞ்சிடுச்சு. இங்கே வேறு தான் விட்டு வச்சுருக்கோமா? இங்கே தான் ஒரு பத்தமாக இருக்கேன். Staring at the clock won't help. Wow. கிளாக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதரா. வேலை செய்டா தம்பி. இவன் சொன்ன பேஜ் நம்பரில் தான் இங்கே ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோன்னு தோணுது. ஐம் குவைட் நாட் ஷுர் வாட் இட் இஸ். இந்த புக்கில் நம்ம ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோம். யாரியா நீ ரொம்ப நேரமாக தட்டின்னு இருக்க? Who are you? What are you doing in there? I am Hercule Poirot. I am working with the police. You are Monsieur Wadi's neighbor? Yes, next door. I heard a noise. I thought it was Mr. Wadi who had come home. I don't know him very well. A delivery man left a package for him with me. என்ன பேக்கேஜ்? Confrontation. He is lying, and I will prove it. I need some hard evidence to prove he's lying. ஓகே இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஐ லிவ் நெக்ஸ்ட் டோர். I have no way to prove he's lying. நான் ஆக்சுவலி பார்த்தா கொடுத்துருக்க எல்லா தப்பான ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம். You don't know your neighbor very well. Yes, what of it?
How is it that Monsieur Wadi has a picture of you on his desk? There is quite a family resemblance. You wouldn't be his brother by any chance? Why are you going through his things? As I told you, I am working with the police. All right, yes. I'm his brother, Mehdi Wadi. Do you know where he is? ஓகே உண்மை சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுங்க. Very sorry, sir, but I have some terrible news for you. Your brother has been murdered. You have my sincere condolences. அவங்க அண்ணன் கொல்லப்பட்டான்ற விஷயத்தை அவன்கிட்ட சொல்லிட்டோங்க. Aziz, my wife, my son, their hearts will break. Everything he did was for his family. He brought us here from Iraq to give my son a better future. We can't go back. You won't. You won't. Do not fret, Monsieur Wadi. I do not want to cause trouble for you and your family. I am here to catch his murderer. When did you last see your brother? 2 days ago. He was on his way to Venice. It was not a ஸோ journey. வெனிஸ் போயிட்டு இருக்க வழியில தான் அவங்க அண்ணனை பார்த்துருக்கான் அவன். Something was wrong, but he promised. மக்களே நம்ம சேனலை பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணா பார்க்கணும், லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணா பார்க்கணும், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் நீங்க பண்ணலையா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல்ல 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்டு போற நோக்கத்துல போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஷூரா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்றங்க. Monsieur Wadi read to him. His favorite book is Alice in Wonderland. The nonsense of it all. Why? It is the answer to a question I had. I believe your brother was a good man, forced for some reason to keep secrets, and that got him killed. Sir, there is something else. Aziz left me a letter to open if anything should happen to him. Could you show it to me? Yes, I will get it. எதிரி விடுதாங்க அவன். Brother, a man named Richard found me at the bank, killed you and your family to force me to do illegal things. Maybe if I die violently, this man will be responsible. Send an anonymous message to police. Tell them as his safety deposit box in the banking lake. His bank account number is 82664. They will know what to do. Goodbye, my brother. Give my love. Okay. It all makes sense. It's horrific. 82664. Ratchet, it would be just business as usual. At least I have Ratchet's account number, 82664. Thank you for giving me this letter. Let me assure you, the man Ratchet cannot harm you. He was killed before your brother was. Really? Who did it? The one you say hunted Ratchet? Yes, without a doubt. I promise you I will find them. Sir, we have no papers. The police... Your secret is safe with me, monsieur. Thank you. Thank you, sir. Now, I must go to my wife and son. Tonight, I will read to Fadi from Alice in Wonderland, and we will remember my brother. Okay, Alice in Wonderland சொல்றாங்க. I need to notify Mademoiselle Locke that I have Ratchet's bank account number. Okay, நீங்க கால் பண்ணுங்க. கால் லோக்கி. I texted Ratchet's account number to you. Wonderful. ஏண்டா இப்போதைக்கு ஆலிஸ் இன் வண்டர்லாண்ட் புக்கு ஓகே. இதில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா 2 3 4 இது ஓகேடா. பட் எனக்கு புரியாதுன்னா இந்த இது நம்மளால் திறக்க முடியலையே. ஏன்? ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் சம்திங்ல. கேரளா எடிஷன் வேறு போட்டிருக்கு. 233 4th. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. பை கொடு. பத்தி இன்டர்செப்ட் ரெப்ரசென்ட். ராட்செட் கோட் ஏதோ சொன்னானே, இதான் நான் சொன்னோம். Come on, Joanna. That's a rookie mistake.
நான் மறந்துட்டேன்டா அவனா சொன்னானு. Text speech that 34962 34962 அதுதான் போடணும். 34962. Okay, Ratchet's good. Here it is. The detective gets it right. 34962. That's shows in the number page of episode. We have the book and matching the number with the correct order will release a passcode. Okay, இப்போ ஆலோசனை நடந்தால 34962 ஓ இதுக்கு தானா இது பண்ணது. ஓகே E3F பற்றி அவ்வளோ பெரிய கூட நம்ம வந்துருக்கோம். E3F91PA5R E3F9 E3 F9 F9 P1A 5R P1A 5R P1A 5R. Come on, open பண்ணுற கம்ப்யூட்டர். என்ட்ரு அக்கௌண்ட் நம்பரா? ஐயோ இப்போ தான் அக்கௌண்ட் நம்பர் கண்டுபிடிச்சோம். 329 ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு. 34962 34962 அக்கௌண்ட் நம்பர் தப்பா? அதான்டா அக்கௌண்ட் நம்பரு. ஓ அக்கௌண்ட் நம்பர் அது கிடையாதுங்க. அக்கௌண்ட் நம்பர் நம்ம இங்கே எங்கேயோ கண்டுபிடிச்சோமே. அது பாஸ்கோடு. அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதில் இருக்கா? அக்கௌண்ட் நம்பர் எங்கடா பார்த்தோம்? இதுலேயே பார்த்தோமே. சர்ச் அக்கௌண்ட். ஓ இன்னும் 2-3 கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கா? ஆ 82664 82664 82664. ஓகே அவனோட அக்கௌண்ட் நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மக்களே. Of Ratchet's safety deposit box. At last, I should let Mr. Poirot know. ஓகே சேஃப் கோட் பார்த்தீங்கன்னா 4346. I was able to access Mr. Wadi's computer. I have Ratchet's safety deposit box number. Excellent. I think I've discovered Ratchet's safety deposit box passcode. Well done, Mademoiselle Locke. ஓகே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் தெரியலையே. ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ இன்னொரு ஏதோ ஒரு ஹிண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குங்க இங்கே. அது என்னன்னு தான் தெரில. வேறு என்ன இருக்குது? ஸோ இது முடிஞ்சிச்சா? முடிச்சு
ஓகே. இந்த டாட் போர்டுமே ஏதோ கேம் தாங்க பார்த்தீங்களா? Bears a strange resemblance to the chessboard or the coffee. ஓகே, chessboard or the coffee. அந்த பேட்டர்னிங் placement to the chessboard pieces such that DFI white dots DFI D8 A6. D5. ஓகே, அப்புறம் D8. D8 A6. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா A6. ஸோ ஏ எங்கே இருக்கான்? ஏ இங்கிட்ட இருக்கான். முதல்ல இருக்கிறது தான் A6. டன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்க் சைடுக்கு போகிறோம். A8 A7 B7. A8 A7 B7. ஸோ A8 A7 B7. ஓ, இது என்னடா கோடு? இருங்க, இதுக்கு கோடு நம்மக்கிட்ட எங்கேயா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சேஃப் கோட் 4346 4346. இல்லை, இது பெருசாக வருது. சேஃப் நம்பர், பாஸ்வேர்டு, அக்கௌண்ட் நம்பரு 34962. 34962. அப்படின்னு இது 2 நம்பர் மிஸ் ஆகுது. சரிங்க, இப்போதைக்கு அவன் தெரிஞ்ச பாஸ்வேர்டு த்ரீ 4962 இல்லைனா ட்விட்டர் பாஸ்வேர்டு அவன் போட்டிருக்க மாட்டான். அக்கௌண்ட் நம்பரையும் கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கான பாஸ்வேர்டு நம்ம அப்போ அங்கே தேடணுமோ? த்ரீ 4962 தான் நம்ம பார்த்தது. $8266. இது அக்கௌண்ட் நம்பரு. பாஸ்வேர்டு என்ன வச்சுருப்பான்? ஓ,
ஓகே, நம்ம போட்ட சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான். ஸோ அந்த நம்பர் வரிசையில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது? 5 இல்லை, நம்மக்கிட்ட 8 9 ஏதோ நம்பர்ஸ் வரணும். பட் பியூர் நம்பர்ஸ். அக்கௌண்ட் நம்பரு, சிஸ்மோ, டெபாசிட் சேஃப்டி, இதை கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு என்ன டவுட்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாஸ்வேர்ட் நம்ம அங்கே கேட்கணுமோ? Mademoiselle Locke, how far along are you? Still not very far, but I'm not giving up. ஓகே, இந்த மாதிரி வச்சு இங்கே வரதான் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? லாக்டு. அது இன்னும் டைம் அப்படியே தாங்க இருக்கு, நகரல இங்க. ஓகே, இதுக்காக நான் சத்தியமாக வரல, அதுவாக தான் கிடச்சிது எனக்கு. சரி, ஓகே, இங்கே வேறு ஏதாவது இருக்கா தேடுற மாதிரி? கிளைண்ட் ஐடி இருக்குது, சேஃப் நம்பர் 43, இது கிடையாதுன்ட்டானே அவன் தான். கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். இருங்க, இதில் என்ன நம்பர் இருக்கு? ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் சென்ட் வர பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் அப்படி பார்த்தா அந்த நம்பர் நம்ம கிடச்சிருக்கணும். இது கீ இருக்குது, கீ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். டூ 3 3 4 2 3 3 4 9 6 2. அதான் கரெக்டாக நம்மளோட Mr. Poirot, how are you doing? I have little to report, but keep looking. உன்னோட கடைசி டாஸ்க் இதுதான் நினைக்கிறேன். இந்த பாஸ்கோடு மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. 2 3 3 4 9 6 2. இந்த பாஸ்கட்டும் போட முடியாதுடா. 4346 ஓகே, பட் ஆனால் அது பாஸ்கட் பெருசாக இருக்கே. பிரச்சனைனா இதுக்கு நம்ம ஹிண்ட்டு தேடலான்னு பார்த்தா ஹிண்ட்டுமே வரல. இந்த ரூமில் வேறு ஏதாவது பாஸ்வேர்டு நம்ம எதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? இல்லை, இந்த டைம் தான் போகுது. ஸோ இது நம்ம பார்த்துறோம், இதுவும் கிடையாது. ஸோ இந்த ரூமில் வேலை அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இந்த ரூமில் தான் இங்கேயோ பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கணும். இங்கே எதுவும் இல்லை. நைன் இது போட்டிருக்கான், அதனால் அது கண்டிப்பாக பாஸ்வேர்ட் கிடையாது. ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்ட் போட்டிருக்கான். டே, இவ்வளோ பாஸ்வேர்ட் போட்டியேடா. இந்த பாஸ்வேர்டு சேர்த்து போட்டிருக்கூடாதா நீ? இங்கே திறக்கிறது எதுவும் பாத்ரூமில் எதுவும் இல்லை, பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டு என்ன? நம்மக்கிட்ட ஆக்சுவலி இந்த பாஸ்வேர்டு எங்கேயோ இருக்குங்க. கம்ப்யூட்டர் பாஸ்வேர்டு, சேஃப் பாஸ்வேர்டு, ஆஃபீஸ் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கான். இந்த நம்பர் நம்ம எடுத்துட்டோம். சரி, அவனோட அக்கௌண்ட் நம்பர் 8266. ஆனால் இவ்வளோ பெருசு கிடையாது, 6 to 7 டிஜிட் நம்பராக இருக்குது.
மொத்தமாக ஒரு 7 டிஜிட் நம்பர் இது. ஸோ 7 டிஜிட் நம்பர் எங்கடா இருக்கு? த்ரீ ஃபோர் நைன். Three four nine six two. 3462. இது கரெக்டாக நம்ம போட்டிருக்கோம். 9223349262 கரெக்டு தான். அப்போயே அது வரல. அப்போ வேறு ஏதோ பாஸ்வேர்ட் இருக்குங்க. நம்ம வேறு ஏதோ மிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போது 334962 என்னவா இருக்கும் பாஸ்வேர்டு? ஆனால் கண்டிப்பாக பாஸ்வேர்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் அந்த பாஸ்வேர்டு நம்மக்கிட்ட எங்கே இருக்குன்றதான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. மக்களை நீங்கள் நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணாமல் பார்க்கணும். லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். மக்களே நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள் மக்களை. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா வடிவேல் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. சரி ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம இந்த பாஸ்வேர்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த புக்கு தாங்க ஃப்ரெஷ் ஆகுது. இவனும் 33 தான் ஆரம்பிக்கிறான். ஓகே, ஒரு நம்பர் போட வந்துடுச்சுங்க மக்களே. சீரியஸாக குத்துமதிப்பாக போட்ட நம்பர் தான் அது. ஓ, It looks like a safe key to me. We finally found it. ஒரு கீ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்டா. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கிட்டா மறக்காமல் லைக் பண்ணாமல் பார்க்கணும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நமக்கு எந்த அளவுக்குலாம் குத்துமதிப்பாக நம்பர் போட்டு ரேண்டமாக போட்டதுக்கே நமக்கு வந்துடுச்சு. சர்ச் வாட்ச் அப்புறம் முடிஞ்சிச்சா? வேறு தான் இங்கே எதாவது பெண்டிங் இருக்கா? ராக்கெட் நம்பர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகே, கால் யுவர் பார்ட்னர் தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. போடு கால். Good news. I have found the key to Ratchet's safe. Perfect. We're running out of time. Do we have everything? I have the key to the safety deposit box. I have the number of the box. And we have the passcode. I'm on my way. Time to rob a bank. ஓகே, பேங்க்கு கொள்ளடிக்க போகிறாங்களா? அவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறாங்க பார்த்தா நம்மகிட்டயே. Sorry to keep you waiting.
I haven't heard from Monsieur Waddy. You'll have to reschedule with him. This is quite annoying. I'll have to reschedule. Absolutely. I hope I have been of service. You have no idea. என்ன அந்த மாதிரி கொஞ்சமே நோ ஐடியான்ட்டு போயிடுச்சு. அந்தளவுக்கு சந்தோஷப்படுத்துறப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலையே நம்மளுக்கு. That was fast. We do this as planned? Yes, I am, Monsieur Ratchet. But with the bank's questionable policy, I do not expect anyone to ask. Right. Absolute secrecy regarding their clients. The last Swiss bank of its kind. Okay, actress Richard safe. வாங்க போயிட்டு நம்ம ரிச்சர்டை நடிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வரதே இருக்கா? போட்டு இங்கே கோல்டு தான் எடுத்தோமோ? Madame, I still haven't heard from Miss. Well, we'll have to make do without him. Now that my friend is here, it's his box we want to access. And the clock is ticking. I trust there is no problem. No problem at all. May I have your safety deposit box number? 4346. May I see your key? ஓகே, அந்த கீ நம்ம காமிச்சோம். இப்போ தான் நம்ம எடுத்தோம். Yes. தெரியலனா forget password கொடுப்பீங்களா? Accompany me? No names, of course. Of course. I'll open the door. Go down the stairs. The guard will accompany you. ஓகே, நம்மள கீழ கூட்டி போறாங்க. பேங்க் கொள்ளடிக்க போறோம். Come on, let's go. Please leave your personal belongings in this bin and then go through the portal. நேற்று வச்சுட்டு தான் போகணுமா? நான் அப்படியே போது போயிடலான்னு பார்த்தேன். நம்மளாலே கை கட்டி நிற்கிறாரு. உள்ளே போகலாமே. I'll open it for you. ஓகே, இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. பாருங்கள், வால்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க மக்களே. எத்தனை கோடிகள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. பெரிய பேங்க்கு, நிறைய கோடிகள் இருக்கும். அக்கௌண்ட் நம்பர் மட்டும் இருந்தால் போதும். உங்கள் காசு எதுவும் உங்கள் காசுன்ற பாருங்க, உங்கள் பேர் எதுவும் தேவைப்படாது. அப்படியே அந்த டேபிள் மேலேயே காசு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. பார்த்தா டேபிள் காலியாக வச்சுருக்காங்க. ஃபோர் 346 என்ன இருக்குது? 43 அதோ இருக்கு. At last we reach our goal. Now I will insert my key, if you allow. Thank you. ஓகே, இப்போ அவனோட கீ அவன் போடுறான். ஃபோர் 346 4 3 இல்லைங்கோ. ஓகே, இது 5 டிஜிட். ஸோ 5 டிஜிட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது 34962 34962 34962. Okay, we got it. ட்ரேடர் அப்படின்னு ஒருத்தன் ஃபோட்டோ போட்டு அடிச்சிருக்கான். I'll be by the door should you need any assistance. At last. I suspect the effort will be worth it. This collection of various personal items. Do you know what they are, Detective Locke? I do, Mr. Poirot. Okay. இதெல்லாமே அவன் கொலை பண்ணின விக்டிம்ஸ் நினைக்கிறேன். Trophies serial killers take from their victims to remind them of their kills. Ratchet wasn't just a kidnapper. No, indeed. He was a monster. நான் சொன்ன மாதிரி தான், அவன் பெரிய மான்ஸ்டர் தான். Another victim. MC. The Michael real Clark. journalist Michael Clark. Ratchet would have needed to kill him to assume his identity. He took this ring as his trophy.
ஸோ இந்த மாதிரி தான் பல விதங்களை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இது ஏதாவது இருக்கா? Another trophy. A woman. We may never know her name. You were lucky, mademoiselle, when you met him at that cabin in the forest, alone. ஓகே, அந்த ஃபாரஸ்ட் கடை பற்றி பேசுகிறாங்க. Wretched had. Too many. I wonder who this keychain belonged to. கிட்ட நாகான். Certainly not Ratchet. Diamonds. A fortune. Crime Crime does does pay. No, mademoiselle. This time it was the criminal who finally paid. ஓகே, லைட்டர் டு மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். Every soul Ratchet claimed, even more are ஏன் suffering. எவ்வளோ பேரை கொண்டிருக்காங்க? அது கொன்னது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. டேய், உனக்கு படிக்கிறதே நான் இதுவாகிடுதுடா. சிஎஸ் Another பீட்டர் மேட். trophy. We may never know how many people he killed. இந்த டிராஃபி ஒன்று இருக்குது. இந்த டிராஃபி பார்த்துட்டு போயிடுவோம். Another bracelet. Another victim. Another trophy. And then there's the one that we already found, Suzanne's red glasses. He knew the serial numbers on the banknotes could be traced. The rest of the Armstrong ransom money, the serial numbers match. ஓகே, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ தான். The one on the left. Ratchet. Whoever he is with, their friendship seems over. The build. The hair. It could be Noah, his partner in Daisy's kidnapping. It appears they had a falling out. 4 years. ஓகே, எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. It's all over. I finally have the last piece of evidence that Ratchet was Daisy's kidnapper and murderer. More than that, you have helped unmask a serial killer responsible for so many deaths. But even with all this, we're no closer to solving Ratchet's murder. On the contrary, mademoiselle, everything. It is coming together. Don't you agree, detective? What? The damaged photograph. It could be Noah. You think Noah killed Ratchet for revenge? The train. What about the train? I know how a killer could vanish without leaving a trace in the snow. Wings? Camouflage. The trophies. Poirot, we have a train to catch. Not just a train, Detective Locke. We have a murderer to catch. நான் அதை அப்படியே விட்டு போயிட்டீங்க. எடுத்து லாக் பண்ணாமல் போகிறீங்க. டேய், டைம் டு ராப் பேங்கை முடிச்சிட்டோம். சாப்டர் 11 ஃபினிஷிங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம போகும்போது ட்ரெயினுக்கு போயிட்டு ட்ரெயினில் இருக்க கொலைகாரனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மக்களே. 19th டிசம்பர் மதியானம் 12:30 மணிக்கு ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸில். மோரே நல்லா சமைக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ருசியாக சாப்பிட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக ஒரு வாட்டி. ஆமாம், டின்னருக்கு எல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச். நம்ம 12:30 மணிலாம் லஞ்சுக்கு எல்லாம் வந்திருக்காங்க. என்னட்டா கொன்று இருக்கின்ற குற்றம்னு வச்சுருக்காடா யாருக்காவது? Poirot, enough! You have kept us in suspense ever since we left Lausanne. Forgive me, my friend. Detective Locke and I needed the time to put the last pieces of the puzzle in their proper places. I'll fill in where I can, but this is Mr. Poirot's show. I confess I can't help, but I feel a certain déjà vu. You are அவருக்கு இது ஆல்ரெடி நடந்த மாதிரியே இருக்கான். I've been here before. However, without you, we wouldn't have been able to reach the true conclusion of this story. ஓகே, கிளாஸ் ரேஸ் பண்ணி சொல்கிறாரு. Your attention, please. I hope you have finished your dessert. You have every right to think the solution to the murder of Ratchet is a closed book. You are wrong. I, Poirot, admit that I was wrong. There is a final chapter. What in bloody hell? What does he mean? Perhaps if we are silent, Monsieur Poirot will explain.
Most of us naturally expect a journey by train to proceed in an orderly fashion from station to station. But this journey has gone off the rails. A comfortable journey, which should have been restful, turned out to be quite a challenge for my little grey cells. I beg your indulgence. I know it will be. Okay, அவரோட கடைசி வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு இருக்காரு. லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. On the strange turn the Ratchet murder investigation has taken. I had two hypotheses, as you recall. A stranger boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then exited the train unobserved. That was the first possibility. The second solution gave us 12 jurors who condemned Ratchet to death for the kidnapping and murder of Daisy Armstrong. ஓகே, ஆக்சுவலி தான் 12 பேர் இருக்காங்க. 13வது அரோல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். 13th. However, thanks to Dr. Constantine here, a 13th stab wound was discovered, throwing that solution into disarray. Moreover, the words of a witness called into question the chronology of the night of the murder upon which the first two solutions were based. Detective Locke? ஓகே, இப்போ அந்த மோட ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. அவங்க the murder of Ratchet and Mr. Wad. Which witness threw doubt upon the travel? Michael admitted to having been absent several times during the night. His absence therefore gave multiple opportunities for a 13th murderer to slip into Ratchet's room before the other 12 jurors lined up to stab him. You are saying the man Ratchet was when we... Yes, you executed a man who was already dead, but there were other suspects that night. Other suspects? Who? They stand before you. Mr. Fauché, Mr. Maury, and Ms. Nielsen, and they all also had a hole in their stories about their movements that night. Mr. Poirot? Most of you don't know it, but there was a second murder in Venice. Mein Gott, another murder! The victim was a man named Aziz Wadi, a banker in Geneva who was on the payroll of Ratchet. He ஓகே, இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக போன இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. obtained from the Armstrong ransom. Ratchet needed money and arranged to meet Mr. Wadi in Venice. One of these three knew about that money. Now, each of them had an alibi of a sort. But if any of their alibis was a lie, that person had time to murder Monsieur Wadi, Monsieur Fauché, Mademoiselle Nielsen, and Monsieur Maury. One of you murdered Ratchet and Monsieur Wadi. ஓகே, அவங்க 3 பேர்ல தான் ஒருத்தன் கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கான். We pour drinks for our guests. I don't murder them. It's nonsense. You are accusing me because of my knives? But why would one of my employees kill Ratchet? The killer's motive for killing Ratchet was revenge, but not for Daisy's death. The motive for Aziz Wadi's murder was also revenge. Mr. Wadi was helping Ratchet. Ratchet had an accomplice in the kidnapping named Noah. They kidnapped Daisy together. Ratchet stored the ransom money in a Swiss bank that protected anonymous clients. He forced Monsieur Wadi to watch over the money. Once enough time had passed, Ratchet felt it was safe to have Monsieur Wadi bring him cash whenever Ratchet needed it. The serial numbers of the bills would still be in a file, but no one would be actively checking it. Precisely. But Ratchet didn't just keep the ransom in his safety deposit box. There was something much worse. There was something much worse than Daisy's ransom money in that safety deposit box. During her investigation, Detective Locke found evidence proving that Ratchet was what is known as a trophy. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு மக்களை ஸோ இப்போ யார் அதை திருடன்னு சொல்லி ரிவீல் பண்ண போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Found
trophies in the safety deposit box. There were others in a cabin Ratchet used in the Berkshire Mountains, including a beloved toy of little Daisy's. If I'd have known that, I would have cut the bastard's head off. ஓகே ஆல்ரெடி கொண்டவங்களே வெடி கொண்டு இருக்காங்க. இங்கே சொல்லு தலை யார் தலை கொண்டதுன்னு. லிங்க் த ஆப்ஜெக்ட் இன் த சேஃப். I must admit I'm not right this time. ஓகே இது கரெக்டு. I do not think that's the right answer. No. அதுவும் தப்பா? எங்க கண்டுபிடிக்கிறோம். எம்சி I must admit I'm not. டைமண்ட் இல்லை. ஸோ இருங்க. அப்போ இது Think இதில் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ மற்ற ஒன்று வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக கூட போட்டுக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு மேலே இருக்கிறது இல்லை, இதுதான் நினைக்கிறேன். லெதர் ப்ரைஸ். ஆமாங்க பார்த்தீங்களா, லெதர் தான். யார் அந்த லெதர் ஜாக்கெட்டு? The bracelet found in the safety deposit box was also on Noah's wrist in a photograph. It's obvious Ratchet killed Noah, and therefore, at last, I can tell you with absolute certainty who the murderer of Ratchet and Monsieur Wadi is. நோவா யாரா இதில்? That doesn't prove anything. This isn't the right evidence. No, this doesn't help. ஓ நம்ம தான் கண்டுபிடிச்ச சொல்லுமா 3 பேரில் யாருன்னு. This isn't the right evidence. கண்ணை பார்த்தீங்களா சார்? No, this doesn't help. அது தலைவன் கையில் கட்டு போட்டிருக்கான். That doesn't prove anything. அதுவும் கிடையாதாடா? என்னடா சொல்கிற? நம்ம அக்காவாடா தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பொண்ணும் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். ஓ பிரேஸ்லெட்டுங்க கையில். Mademoiselle Nielsen has the same bracelet as the one found in the safety deposit box in Geneva. A trophy from a victim of Ratchet. Noah. Having a similar bracelet doesn't prove anything. Yes, that might be true. If there were not an inscription on it. Mr. Poirot, you're right. The bracelet looks similar to mine, but I have no idea what the marks on it mean. I just like the design. The marks are not random, mademoiselle. These Okay. are special bracelets. They are called Morse code bracelets. Because மாஸ்கோ பிரேஸ்லெட்ஸ் அது. you know why. The marks are Morse code. Happily, I learned Morse when I was a young man doing my service for the Belgian army. வாங்க அஸ்வின் ப்ரோ பேக். கமான் ப்ரோ, நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்டில் இருக்கோம் ப்ரோ. யூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நாலேஜ் டு டிரான்ஸ்லேட் திஸ் மாஸ் கோடா டேய். அதனால் எனக்கு மாஸ்கோ தெரியாதுடா, அவனுக்கு மாஸ்கோ தெரியுமேடா. எனக்கு தெரியணும்லடா அதுக்கு மாஸ்கோடு. இருக்கே இருக்கு நமக்கு ஹிண்ட்டு. இட் லுக்ஸ் லைக் எ நேம். ஃப்ரையா. ஹே ஃப்ரையா. வைய காணோம். வை தானே போட்டிருந்தோம். ஜேயா சாரி. ஜியா. வாங்க ப்ரோ ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டோம் ப்ரோ. நம்ம கரெக்டாக நீங்கள் முடியும் போது வந்துட்டீங்க ப்ரோ. On the bracelet found in Ratchet's safety deposit box
Freya. In Morse code, your first name, it belonged to your father, Noah. Noah Nielsen. Let's stop playing this little game, mademoiselle. What does yours say? Okay. It says father. Ratchet. That bastard. He kept my father's bracelet as a trophy. Thank you. I have to admit your timing for Ratchet's murder was perfect. Do you இந்த mind மாதிரி if I continue? Would it matter? Go ahead. You've earned the right to crow. I do not make bird sounds, mademoiselle. I take no pleasure in this. ஸோ இந்த மாதிரி தான் 13வது கொலைக்காரி இல்லை ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு மர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் மீதி அந்த 12 கேரக்டர் கட்டுங்களும் கொண்டிருக்காங்க. You drugged Ratchet's dessert to ensure he would be unconscious when you went to his room. You stole a knife from Monsieur Maury. If it was identified as the murder weapon, he would be accused. You knew Pierre Michel would leave the train for a smoke whenever it was stopped at a station. At Vinkovsky, you waited until he was on the station platform. Then, you carefully made your way along the first-class corridor to Ratchet's room. You entered Ratchet's room with the pass key. Accessible to all போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சாவி வச்சிருக்கான். quarters. You stabbed Ratchet at midnight. But that knife, where is it? Probably thrown out of Ratchet's window before the train left the station. A thorough search after the ஓகே ப்ரோ இப்போ மொத்த கதையை சொல்கிறான் ப்ரோ. நம்ம இதுக்கும் தேடி கண்டுபிடிச்ச ஃப்ளாஷ்பேக் கதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் இப்போ தான். My beautiful knife. இவனோட கத்தி எடுத்து போய் தான் நம்ம கொண்டிருக்காங்க பெர்ஃபெக்ட் டைமிங்கை பார்த்து. Then you carefully returned to the crew quarters, replaced the pass key and returned to your poker game. Et voilà. The affair was not so complicated in the end. But what made the crime seem more complex? Well, It was us. exactly. The 12 jurors who proceeded to carry out their far more complicated plan literally in the dark without realizing that the man was already செத்து போனவன தான் 12 பேர் கொண்டிருக்காங்க. Myself, of course. But I believe we would have invited you to join us. Ms. Nielsen, you killed Ratchet because he killed your father. Your motive is crystal clear. But why did you kill Aziz Wadi? அசிஸ் வாடி பற்றி தான் இந்த மாதிரி சொல்ல போகிறாங்க இப்போ. It's because of Aziz that my father died. My father knew Aziz was the only one with access to Ratchet's safe, so he convinced Aziz to steal the money from the safety deposit box. But Aziz was too afraid of Ratchet. Instead, he betrayed my father by reporting him to Ratchet. Obviously, Ratchet then murdered my father. Aziz was just as guilty of my father's death as Ratchet. Ratchet was the worst of humanity. But Monsieur Wadi, if you knew his story... My father is dead because of him. I will not debate the point with you, mademoiselle. He had done nothing to justify his death. I do not see any extenuating circumstances that should allow you to escape justice. You will be arrested at the Gare de Lyon when we arrive in Paris. Okay, 12 பேர் தப்பிச்சிருவாங்களா? You, Monsieur Poirot. And you get away with it. It must be nice. But think of this. I know what you did. What you all did. She's right. She could turn us all in. Relax. Hector, is it? இந்த மாதிரி பிளாக்மெயில் பண்ணி எல்லாரையும் மாட்டி பிளான் பண்றாங்களா? Going to jail. Farewell, Poirot. Enjoy your victory. Stop. ட்ரெயின் ஓடுற ட்ரெயின்ல குதிக்க போறாங்களா? Hey, seriously? Don't jump. You're going to die. I've made my choice. We'll let fate decide. No! Hey! குதிச்சிட்டாங்க. ஆமாங்க, உண்மையிலே குதிச்சிட்டாங்க அந்த பொண்ணு. நம்ம லாஸ்ட்ல ஹீரோயிசமா நிப்பாரு. She jumped off the train. Even if she hit the water, considering the height, I doubt she survived. And with this tunnel, either way, she's gone, Poirot. தப்பிச்சிட்டாங்க உண்மையிலேயே அவ. ஆனால் போய் கேள்வி என்னன்னா உயிரோட இருக்காளா இல்லையன்றது தான்.
த லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் டு பி அஷ்யூர்ட். சாப்டர் 12 முடிஞ்சிருச்சுங்க இதோட. ஸோ லாஸ்ட்டாக தெரிஞ்சது ஆமாம் ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸும் 5 மணிக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ மோஸ்ட்டாக இப்போ எல்லாம் கிளம்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க 2 பேர் அடுத்த கேஸ்க்கு நோக்கி போவாங்களா இல்லை? ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு போலீஸ்கிட்ட இவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியணும்ல செத்து போனதுக்கு பற்றி. It almost looks like a detective story. It would surely be a bestseller. It is true that this case will remain as one of the most important investigations of my career. My only regret will be that I couldn't bring Ratchet to justice, but I can finally close this chapter of my life. Your determination paid off. You can. ஒரு ரேட்செட்டை கொண்டுட்டாங்க. ஆனால் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தாங்க. ஆரம்பத்தில் ஒருத்தரை கொண்டுட்டாங்கன்னு ஆரம்பிச்சு கடைசியில் கொண்ட ஒரு கொடூரவாதி சீரியல் கில்லர்னு தெரிஞ்சு அவனுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்காக மற்றவங்க யாரும் மாட்ட விடாமல் இருக்கிறது நல்லது தான். I have to settle a few details with Monsieur Book before we arrive. Please go ahead. ஓகே, புக் கிட்ட பேச போகிறோம். புக் நண்பா, ஓ நண்பா. I believe Freya was the killer. She never even cheated when we played poker. She used too much sugar. Nonsense! Her desserts were divine. Unfortunately, her actions were not so divine. There you are, my friend. Book, I have a favor to ask. ஓகே, அவனுக்கு எதாவது நம்மகிட்ட உதவி வேணுமா? When we arrive in Paris, will you speak to the police? I would rather keep a low profile. But why? Book, my first solution was incorrect. Nonsense! The nuttier the mystery became, the greater your brilliance. Please. Very well, if you insist. ஓகே, நம்மளால வந்து இவனை தான் சொல்லியிருக்கான் போலீஸ்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷனு. I want to thank you, gentlemen, for your service. The cuisine, under difficult conditions, you surpass the reputation of the Orient Express. That is true. I look forward to seeing you again abroad, Monsieur Poirot. I promise, not all of our ஹெர்குலிஸ் பொரோட்னா சும்மா இல்லைங்க. Mrs. Dragomirov would like a word with you, Monsieur Poirot. It is important. She is waiting for you in her compartment. ஓகே, அந்த அம்மா கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வெயிட் பண்ணுறாங்க நமக்காக. How can I refuse? சரி வாங்க போவோம். புக் கிட்ட பேசிச்சாச்சு, அந்த அம்மா கிட்ட என்ன பேசணும்? இவங்க 2 பேர் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க? Mademoiselle Debenham et Captain Arbuthnot, allow me to congratulate you on your upcoming nuptials. I hope you won't be too disappointed if you're not invited. Archie, really? Thanks to Mr. Poirot, there will actually be a wedding. ஓகே, கடைசியாக 2 பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்க போல கல்யாணத்துக்கு. Sorry, old man, and thanks for everything, including finding my train ticket. ஓகே, நீங்கள் ஜாலியாக ரொமான்ஸ் பண்ணுங்க, நான் போகிறேன். இப்போ அந்த பிரின்சஸ் அம்மா எந்த ரூமில் இருக்குதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூம். நோ டேய் அடி ஓடுறா. Andrenyi, how is the Countess? Much better now that it's all over. I misjudged you, Poirot. And I you. There is something else about my wife you should know. ஓகே, ஏதோ சொல்ல போகிறான். I am so overprotective. She is pregnant. ஓகே, அந்த மாதிரி குழந்தைய வேறு வச்சுருக்காங்களா? சி, ப்ரெக்னெண்ட்டாக வேறு இருக்காங்களா? Dr. Constantine told me. She admitted as much when he was attending to her. If it's a girl, we're going to name her Daisy. If it's a boy, Hercule, he'll be stuck with Rudolph. It's a family tradition. ஃபேமிலி ட்ரெடிஷனுக்காக வச்சுருக்காங்களா? நம்ம ஹெர்குலிஸ்க்கு வச்சுருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Thank you. ஓகேவா, நான் அப்படியே ஓரமாக கிளம்புறேன். பிரின்சஸ் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள்? இது இந்த ரூம் கிடையாது. இந்த ரூம் யார் ரூமு? இருங்க, யார் ரூம்லேயே இருக்காங்களா? ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போயிடுவோம். நம்ம ரூமில் எதுவும் கிடையாது. ஏமா நீங்கள் பிரின்சஸ்ன்ற நார்மல் ரூமில் இருக்கீங்க? வாட் இஸ் திஸ் பிரின்சஸ்? ஏன்னா எல்லாம் பெரிய தலைங்களும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இடுப்புலலாம் கை வச்சு நிற்கிறாங்க. My great friend and I wanted to talk to you one last time. I speak on behalf of the entire Armstrong family, as well as those close to us. You have shown compassion. We know your reputation and we understand that your choice was not easy for you. We are all the more grateful. Thank you. Congratulations, my dear. You managed to say the word thank you.
although he did manage to put us through quite a lot. You have given us all closure and some peace of mind. You should know ஓகே that I இவன் would பண்ண nothing கேஸ்க்கு if his கேஸ்ன்ற Freya பாருங்க Nielsen இவன் கண்டுபிடிச்சதுக்காக இவனுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ரெச்சர்ட் அப்படின்ற வந்து ரயோட்ன்ற வந்து எவ்வளோ கொடூரமானவன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இவன் கொண்டதை வந்து மன்னிச்சு விட்டுருக்கான் இப்போதைக்கு போலீஸ்க்கு எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டூப் தான் சொல்ல போகிறான் இவன் கிடையாது but also some of the greatest intellectual and artistic minds the world has ever known. I pray that one day we will again be remembered for that. I share your hope, Princess. And of course, with the real murderer of that man out there somewhere, we are no longer guilty of much. Correct? Princess, don't push your luck too far. You'll excuse me. I have some packing to do. Ladies? ஸோ இப்போதைக்கு நான் தப்பிச்சிட்டோமா கேட்டது நீங்கள் உங்கள் லக் ரொம்ப புஷ் பண்ணாதீங்க இப்போதைக்கு நான் ரூமுக்கு போகிறேன்னு தான் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் கோ பேக் யோர் சூட் கேஸ் அட போய் பார்த்தங்கன்னா பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டே பண்ணியிருக்கலாமேடா At the end of this investigation, I still have my doubts. Did I make the right choice with the 12 self-proclaimed jurors? Okay, was I correct to let the 12 jurors go free? எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்ங்க ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு சீரியல் கிளியர் தானே சீரியல் கிளியராக கொண்டு எனக்கு பெரும் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு விட்டு அந்த ஃப்ரீயாக கூட நான் விட்டுருப்பேன் Yes, it was the right thing to do. As for Mademoiselle Nielsen, what would I have done if she had not escaped? அந்த மாதிரியும் விட்டுருக்கலாமா இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இன்னொருத்தனையும் கொண்டாங்க அது A crime was committed. By letting all those responsible go free, I am no longer just a simple investigator, but a judge. This question will haunt me. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனை மட்டும் கொண்டுறாங்க விட்டுருக்கலாம் பட் ஆனால் இன்னொருத்தனையும் அவங்க கொண்டிருக்காங்க அசியும் கொண்டிருக்காங்க Often take motive into consideration when deciding the sentence for a crime. You are not a judge. Your job is to establish the facts, which you have done. The case has been solved. Another already awaits you. It is the reason you were on this train. It is time. Time to move on. ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இது கடந்து போயிடுவோம் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யாரும் கிடையாது ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸில் வந்து நம்ம கடைசியாக சேர்ந்துட்டோங்க ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் போலீஸ் வாங்க இங்கே ஒரு க்ரைம் நடந்திருக்கு அந்த பாடி இருக்கு பாருங்கள் எல்லாருமே போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்களோட ஜஸ்டிஃபிகேஷனை போலீஸ்காரங்க இந்த பக்கம் தான் இருக்காங்க போலீஸ்காரங்கிட்ட போய் பேசுவோம் போலீஸ்கார் இந்த பக்கம் நான் போக முடியாது போல போய் போலீஸ்கார் Monsieur, you can't pass. வீடியோ ஓடிலான்னு பார்த்தேன் விட மாட்டாங்க போல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்காக மட்டும் ரெட் கார்பெட் போட்டு வரவேற்றிருக்காங்க பேச முடியாது No problem. Monsieur Poirot, I spoke with my associates. I convinced them to give you a deal on our new Firenze SUV. No need to thank me. It's the least I could do. நீ எதுக்கு எனக்கு கார் தர I do not drive. அதானே நீ எதுக்கு எனக்கு கார் தர What? But it's electric. It's good for the planet. I am good for the planet. ஆமாம் ப்ரோ கிறிஸ்டி சூப்பராக ரைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்துச்சு கேம் விளாட்றதுக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கென்சில் இம்பாக்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக உரம் கட்டி இந்த கேம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி விளையாடினது ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த சில டிடெக்டிவ்ஸ் வாங்கினா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வாங்கலாமா தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் சீப்பாக இருந்துச்சு தான் இது ஆக்சுவலி நான் வாங்கினேன் ஆனால் அது ஒர்த்து ப்ரோ
விளாட்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்த்தாக தான் இருந்துச்சு. Lost something? அஜெட்டா கிறிஸ்டி இவங்க இன்னும் சில டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஹெர்குலஸ் போட்டி வச்சு. What is it you ஸோ have? பைரோட் வச்சு நம்ம டிவிஎஸ்ல கேம்ஸ் விளையாடுவோம்னு நினைக்கிறேன் நான். Traveling to Poland to help with children. We were to meet at an information booth. But where do I get information on how to find an information booth? There is, I believe, an information booth just inside the main terminal. Oh, thank you, sir. You are a great detective. ஏப்பா இன்ஃபர்மேஷன் பூத் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னதா? Are a good soul. எல்லியனோரா இருக்குது டிடெக்டிவ் கேம்ஸ். ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் பொறுமையாக தான் ப்ரோ டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் ட்ரை பண்ணலாம் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு அஜிதா கிறிஸ்டி இந்த பர்டிகுலர் மற்ற கேம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. பட் இந்த கேம் எனக்கு சீரியஸாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பக்கம் ஜானஸுமே நம்ம ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணலாம். எல்லியனோரி இருக்குது. அது ஆக்சுவலி இது இவங்க எழுதுறது தானா இல்லை வேற ஒரு ஆத்தரா? வேற ஒரு ரைட்டர் தான். Scruffy little guy in a green trench coat? I cannot say I have. Why? He's my next case. Another case? That was indeed fast. The detective's gotta eat. You know what I mean. I have some idea, yes. Suspected embezzler, traveling east, but not on the Orient Express. Say, you wouldn't be interested in teaming up, would you? Some good money. ஓ ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் அது எல்லியனோரி. ஓகே அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில். ஜிடிஆர் ஆட் பண்ண சொல்லி தெரியும் ப்ரோ. ராக்ஸ்டார் தெரியும். ராக்ஸ்டார் தெரியாமல் எப்படி ப்ரோ இருக்க முடியும்? லேடிஸ் உங்ககிட்ட பேசுறது இல்லை, இவங்க பேச மாட்டாங்க. இவன் பேசுகிறானா? Mr. Poirot, Mr. McQueen here thinks he may know an attorney in the Berkshires who might need a gentleman's gentleman. He's old school English. I think the clock stopped for him in 1934. I hope it works out for you, Monsieur Masterman. What about you, Monsieur McQueen? Well, back to law school for me, following my father's footsteps. We can take the train to St. Pancras, then the Piccadilly line to Heathrow and check out some flights. Might as well. We're already packed. I wish you both good shots. ஓகே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க அடுத்த கதைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. Poirot. Mission accomplished. I have reported to the police that Freya Nielsen killed Ratchet and that she escaped. They're issuing an international arrest warrant. There's a canal that runs alongside the tracks where she jumped from the train. But சூப்பர் ப்ரோ, ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கான். சூப்பர் ப்ரோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்க. அது கேமாக கொண்டு வாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ப்ரோ. நீங்கள் ஐடியா மட்டும் டெவலப் பண்ணி ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணுங்க ப்ரோ. I gave them the results of my preliminary autopsy, and they have the report from the Venetian authorities. They were arguing about jurisdiction when I left. Thank you, Doctor. You have been of inestimable help. A fascinating case. I'm pleased I could assist you. ஓகே எல்லாம் குட் பை சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். It seems our paths part here. It was an honor and a pleasure to work with you. And I am with you, Detective Locke. என்ன மாதிரி கேமா கொண்டு வராது? Without your tenacity and dedication to finding the truth. You also proved to. அப்ப எப்படி வர ப்ரோ நீங்க ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் அது மாதிரி மட்டும் எழுத போறீங்களா? You too. நீ கேம் ஸ்டோரி எழுதுறீங்களா இல்ல என்ன மாதிரி ஸ்டோரி ப்ரோ? Thank you for everything. சினிமா ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி எழுத போறீங்களா? இல்ல புக் பேசாம புக் எழுதிருங்க ப்ரோ. Always treasure our collaboration. அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணணும். ஆமாம் ப்ரோ ஆக்சுவலி ஸ்டோரி நீங்கள் கேம் போனாலே நிறைய ஒர்க்கு தானே ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு அது என்ன மோடில் எழுத போகிறோன்றது ஒன்று இருக்குது. Let's go to the Wagon Rouge restaurant. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஸ்டோரி போகும், நடுவில் மோடில் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இன்ட்ராக்ஷன்லேயே வரும்ல. ஸோ அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல, டைமிங்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். You've well deserved it. I'm warning you, I'm not going to obtain for you a secret recipe this time. Poirot, they make a chocolate mousse that is புக்காக தான் பண்ணுறாருல கொஞ்சம். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நம்ம புக்கும் படிப்போம். ஸோ நீங்கள் அந்த புக்கை எழுதிட்டு சொல்லுங்கள். அந்த புக்கு படிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போன டைம் தான் பேர் போட்டுங்க நடுவில் அந்த கேஸை கொண்டு வந்து வச்சானுங்க உள்ள. எப்பா ஒன்றும் முடியலப்பா இருப்போ 13வது ஒருத்தர் இருக்காம்பான்னு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தான். டாக்டர் தான் காரணம். இல்லை அந்த கேம் போன எபிசோட்லேயே முடிஞ்சிருக்கும் மக்களே. ஸோ அவன் தான் கொண்டு வந்து
இந்த பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு கேஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கச்சு நம்ம பேங்க்லாம் ஹைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ரெட் டெஸ்ட்டில் பேங்க் ஹைஸ்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து திருடனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சாரி 3Dயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ கரெக்டான இந்த பேர்லாம் ஓடட்டும். ஸோ இந்த மீன் கேப்பில் அஸ்வின் ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் எழுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. கண்டிப்பாக கேமு கூட ஸ்டோரி வச்சுருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. பேசாமல் ஏன் ப்ரோ அந்த கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா கேமிங்க்கு ஸ்டூடியோஸ்க்குலாம் போனீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங்கே தனியாக ஒரு டீம் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி டீமே தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம்ல. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பிளேயிங் வந்துருச்சு இங்கே. ஹெர்குலிஸ் நீங்கள் ஒன்றும் முடியலையா? ஒயிட் ஹவுஸ் மேன்ஷன் லண்டன் சொன்னால் அந்த புக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ. ஆல்ரெடி 2 ப்ராஜெக்ட் நடுவில் ஓடிட்டு இருக்குது. அது முடிச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ண ஸ்டோரி எடுத்துத்தரும். ஓகே ப்ரோ எழுதுங்க ப்ரோ, பொறுமையாக எழுதுங்க ப்ரோ. டேக் ஏ டைம் ப்ரோ. அவசரமே பட தேவையில்ல ப்ரோ. Dear Poirot, I didn't really have time to say goodbye when we parted. I thought I had beaten the greatest detective in the world. But you unmasked me. I still had my revenge, though. I even managed to help myself to a small amount of cash from Wadi's bag before you interrupted me in Venice. It will be enough to settle somewhere in a quiet little town where I will create delicacies for appreciative clients. You won't hear from me again, nor will Book get any more of my recipes. Okay, one last thing. You may not think so, but I truly believe Ratchet and Wadi got their just desserts. Regards, F. Okay, you, mademoiselle, are entirely too pleased with yourself. You give clues no one could follow, unless they are Hercule Poirot. நம்மளோட கிளைமேக்ஸில் போட முடிச்சிட்டாரு. என்ன தவிர அவர் யாரும் நாள் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு. அவ்வளோதாங்க, கேம் முடிஞ்சிடுச்சு. இதோட நம்ம கேமை முடிச்சிட்டோம். அதுக்கு அவன் என் ஸ்டோரியை டெவலப் பண்ணணும். ஐடியாவே கேமை எடுத்துகிட்டு வந்தால் கேம்ஸ் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் தான் ப்ளே பண்ண முடியும். இப்போ அப்படி என்ன கேம் ப்ரோ? சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வச்சு விளாட்ற அளவுக்கு? ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோல்டு மட்டும் தான் பாத்திரத்தில் எடுக்காமல் விட்டுருக்கோம். முக்கால் நம்ம கோல்டு எடுக்கல போல். ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் மர்டர் ஆன் தி ஓரியன்ட் ட்ரெயின் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கென்ஷின் இம்பேக்ட் அடுத்து அசாசின்ஸ் கிரீட் உள்ளே வரான். நம்ம தலைவனை வச்சு தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அசாசின்ஸ் கிரீடோட முதல் பார்ட் வரப்போகுது கூடிய சீக்கிரத்தில். பட் டேட் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஆனால் நாளைக்கு நம்ம விளாட போது அசாசின்ஸ் கிரீட் இல்லைங்க, கென்ஷின் இம்பேக்ட் தான். ஏன்னா அதுலேயுமே கேம் பிளே கொஞ்சம் தடுமாறி முக்கி நிற்கிது. நம்ம அன்லாக் பண்ணுறதுலாம் அன்லாக் பண்ணிட்டோம், கேம் பிளே மட்டும்தான் அதில் பாக்கி இருக்குது. ஸோ அடுத்து மோஸ்ட்லி கேம் பிளேக்குள்ளே போயிடுவோம். டைம் ட்ராவல் ரிலேட்டட் கேம் லைக் 2005 இயர்ஸில் இப்போ வந்தால் என்ன டைமுக்கு வேணால் போகலாம். சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி ஆஃப் சம் செட்டிலிங் வில் பி தேர். ஓகே ப்ரோ, பட் டைம் ட்ராவலுக்கு ஏன் ப்ரோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம? ஆமாம், டைம் ட்ராவல் பண்ணி கேம்ஸ் எதுவும் நான் இருக்கும் விளையாடல, ஜஸ்ட் ஆன்லைனில் சொல்லணும்னு தான் அது. ஓகே ப்ரோ, ஷோர் ப்ரோ. நீங்கள் புக்கு எழுதினாலும் சரி, இல்லை கேம் எதுவும் டெவலப் பண்ணாலும் ஓகே தான் ப்ரோ. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். நம்ம சேனலில் இப்போ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம்? நம்ம சேனல் மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியுமா? நீங்கள் புக் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஷார்ட் ஸ்கிரிப்டாக நீங்கள் எழுதி, நீங்கள் பேசாமல் நீங்கள் அது மாதிரி புக்ஸ் எழுதுற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி இதில் போட்டு பாருங்கள். அது இது விலாகாக போடுவாங்கள்ல, லாக்ஸ், அது பேர் மாற்றிட்டேனே, அந்த ஆன்லைன்லலாம் படிப்பாங்களே ப்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த மாதிரி ட்ரையில் ஹிட் ஆச்சுன்னா நீங்களும் புக் எழுதலாம்ல, பிகாஸ் உங்களுக்கு தனியாக ஃபாலோவர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தாங்க, நம்ம கேம் பிளே இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மர்டர் ஆன் தி ஓரியன்ட் ட்ரெயின் தான் நம்ம வச்சு இந்த ஒரே ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி. ஸோ அது முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃபரில் தான் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்க ட்ரை பண்ணலாம்.
ஸோ அந்த மீன் டைமில் மற்ற கேம்ஸ் நம்ம விளையாட பார்ப்போம். ஸோ அந்த வகையில் நாளைக்கு கென்ஷன் இம்பேக்ட் தான் வரப்போகுது. அது முடிச்சுட்டு அது முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியும். நடுவிலே கொஞ்சம் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசாசின்ஸ் கிரீட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பிளாக் ஆகலை. ஆல்ரெடி 3 புக்ஸ் இருக்குது. பிளாக் ட்ரை பண்ண செட் ஆகலை. ஓகே ப்ரோ, பிளாக் செட் ஆகலையா உங்களுக்கு? ஸோ பிளாகில் தான் ப்ரோ ஆக்சுவலி நீங்கள் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் எடுக்க முடியும். அது எழுதினா உங்களுக்கு புக் சேல் பண்ணுறதுமே ஈஸியாக இருக்குன்னு தான் கேள்விப்பட்டேன் நான். ஓகே, உங்களுக்கு பிளாக் செட் ஆகலனா இப்போது உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது பாருங்கள். ஆல்ரெடி 3 புக்ஸ் இருக்குது. அப்படியா ப்ரோ? என்னென்ன புக்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நான் படித்து பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக. 3 புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? அகாட்டியா கிறிஸ்டியாவோட புக்ஸ் பப்ளிஷ்டு. சூப்பர் ப்ரோ. என்னென்ன புக்ஸ் ப்ரோ? புக்ஸ் பேர் என்ன ப்ரோ? சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். படித்து பார்த்து நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. பிகாஸ் எனக்கு புக்ஸும் நான் சில சம்டைம்ஸ் படிப்பேன். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக அந்த புக்கை நான் படித்து பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இருக்குது ப்ரோ, கிண்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது ப்ரோ. சொல்லுங்கள் ப்ரோ, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு புக் சொல்லுங்கள். ஓகே, நார் சைலேஜ். இப்போ உடனே பார்க்குறேன் ப்ரோ நான் என் கிண்டல் அக்கௌண்ட்டில். கிண்டல் ஓகே ப்ரோ, இப்போதைக்கு விஸ்லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான் அதை படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஆனால் ஆத்தர் என்ன ப்ரோ? உங்கள் நேம் ஆத்தர் டைம் ட்ராவல் தானே ப்ரோ இந்த புக்கு? ஆமாம் ப்ரோ, கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ரோ. ஐகோட்ஸ் தான் போட்டிருக்கு, பார்த்துட்டேன். 161 பேஜஸ் இருக்குது. நீங்கள் எழுதுன புக்கா ப்ரோ? கண்டிப்பாக படித்து சொல்கிறேன் ப்ரோ நான். நோ இன்னும் டைம் ட்ராவல் இல்லையா? டைம் ட்ராவல் சொல்கிறீங்களா? எதுக்கு சொல்கிறீங்க? டைம் ட்ராவலாக இல்லையா? ஓகே சரி, ஓகே ப்ரோ, நான் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு சொல்கிறேன் என்ன மாதிரின்னு. ஆக்சுவலி நான் ஃபோனில் தான் கிண்டல் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது இப்போதைக்கு ப்ளே ஸ்டோர் ஏதோ பிளாக் பண்ணிட்டேன் நான் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கான வழியை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஆன்லைனில் நான் படிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா Amazon.in/ebookல போய் படிக்கலான்னு போட்டிருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு. நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் நான் எப்படி இருக்கேன். டைம் ட்ராவல் ஸ்டோரி ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவாக தான் இருக்குது, அதை தான் ஒர்க் பண்ண. ஓகே ஷோர் ப்ரோ. இது நான் படிச்சுட்டு சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த புக்கை நான் படிக்கிறேன். இப்போதைக்கு சாம்பிள் இருக்குது. சாம்பிள் எவ்வளோ இருக்குது? புக்கு கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, நான் கண்டிப்பாக படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே, டவுன்லோட் சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. சரி, ஓகே, நான் படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இந்த புக்காக படிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. இருந்தா இந்த புக்கு கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக தான் இருந்தது. ஓகே
லாஜிக்லாம் இருக்காதா? ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லாஜிக் நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே எழுதிருக்க என்ன ஸ்டோரிலாம் பார்க்குறேன். நான் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரியாக நான் ஃபிக்ஷனாக நான் பார்க்குறேன். நான் படித்து பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ எப்படி இருக்குன்னு. கண்டிப்பாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலே நான் இது பண்ணுறேன். லாஜிக் இருக்காது, அதான் லாஜிக். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. லாஜிக் இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை. பார்க்குறேன், படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்கேன். இப்போதைக்கு ஒரே பிரச்சனைனா ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து நான் மொபைல் ஃபோனை தான் கிண்டல் யூஸ் பண்ணுறேன், அதை தூக்கிட்டான். ஸோ அதை மட்டும் நான் பார்க்குறேன். கீப் அண்ட் ஓப்பன் மைண்ட் வென் யூ ரீட். ஷா ப்ரோ. ஆக்சுவலி எனக்கு புக்கை பற்றி ஐடியா இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக அது ஓப்பன் மைண்டடாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஏன்னா நான் ஆக்சுவலி கவரை பார்த்து தான் டைம் ட்ராவல்னு நினச்சேன் நான். பட் ஆனால் நீங்கள் டைம் ட்ராவல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க கவருக்கு பார்த்ததுக்கு. ஸோ நான் ஓப்பன் மைண்ட் வச்சு படித்து பார்க்குறேன். ஷார் கண்டிப்பாக. சரி, ஓகே மக்களே, இது ஃபிக்ஷனில் தான் வருமா இல்லை நான் ஃபிக்ஷனில் வருமானு எனக்கு தெரியல. ரைட்டு, சரி ஓகே ப்ரோ, நான் கண்டிப்பாக படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நான் படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு சஜஷன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம போஸ்ட்லேயும் போடுறோம், கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லேயும் நான் போடுறேன் இந்த புக்கை படிக்க சொல்லி. ஆனால் இது புக்காக பப்ளிஷ் ஆகல, வெறும் கிண்டலில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக புக்காக நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணல. ஃபிக்ஷன் மீன்ஸ் கிரியேட்டிவ், நான் ஃபிக்ஷன் மீன்ஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன். தட் புக் படித்தா தான் தெரியும் எதில் வரும்னு. புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணல. ஓகே ப்ரோ, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ரோ. கிண்டல்லே பண்ணணும். ஓகே ஷார் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள், பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. ஆனால் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பப்ளிஷர் கிடைக்கணும்ல அதுக்கு. சரி ஓகே, நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நானும் சாம்பிள் படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் ப்ரைவேட் காப்பீஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. நானும் இதில் படிக்க முடிஞ்சா படித்து பார்த்து சொல்கிறேன் ப்ரோ எப்படி இருக்கேன். சார் கண்டிப்பாக. சரி ஓகே ப்ரோ, 9:30 ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம பண்ண டைமோட ஒரு ½ hour எக்ஸ்ட்ராவே போயிருக்கு. ரெகுலராக பண்ணுறதோட 15 minutes ½ hour எக்ஸ்ட்ரா போயிருக்கு. ஸோ மீண்டும் நாளைக்கு நம்ம சந்திப்போம். நாளைக்கு முடிஞ்சால் வரேன், கண்டிப்பாக வர ட்ரை பண்ணுறேன். பட் அதுவரை நான் உங்களிடம் விடை பெற்று செல்கிறேன். சந்தோஷமாக இருக்க, முடிஞ்ச அத்தவங்களும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள். டாட்டா, பை, குட் நைட். see you in another video. Bye. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ.